e fórmula de Pesin tem a ver com a continuidade absoluta de foliações. Tá? A gente diz que uma foliação F de uma variedade M, M é sempre daquele jeito bonitinho do começo, uma foliação F aí sobre M é absolutamente contínua quando satisfaz uma propriedade parecida com o teorema de Fubini. Ou seja, se um conjunto Z, localmente aí, intersectar as folhas dessa foliação em conjuntos de medida zero na folha, onde essa medida aqui é a medida de Lebesgue na folha, para quase toda a folha, ou seja, num conjunto, onde esse X percorre um conjunto de medida total dentro desse aberto local aí, então a medida do próprio Z é zero. Tá? Então, se o conjunto Z intersecta quase todas as folhas num conjunto de medida zero, na medida de Lebesgue da folha, então o próprio conjunto tem medida zero, igual você faz lá no teorema de Fubini, quando você, ao perceber que um determinado conjunto intersecta os segmentos verticais em conjuntos de medida zero, então esse conjunto tem medida zero quando você aplica a integração repetida no teorema de Fubini. Aqui é um fenômeno parecido. Aqui está o desenho da definição, muito mais, espero que muito mais didático que a própria escrita. Aí você tem um conjuntinho vermelho, esse conjuntinho vermelho Z, ele intersecta a maioria das folhas, quando eu digo maioria, é em relação a Lebesgue, né? Então, para um conjunto de medida total aí, de X, as folhas F de X cortam o conjunto vermelho em um conjuntinho magro, perdão, magro não, um conjuntinho de medida nula em cada folha aí. Então, o próprio Z tem medida nula. Tá? Para diffeomorfismos parcialmente hiperbólicos, o Maia observou um fenômeno muito interessante, que diz o seguinte: se você tem um parcialmente hiperbólico com dimensão central 1, se esse fibrado for integrado a uma foliação compacta e, se por acaso os expoentes de Lyapunov forem positivos para quase todo ponto, em relação a Lebesgue do espaço M, então essa foliação não pode ser absolutamente contínua. O que significa uma foliação não ser absolutamente contínua? Significa negar aquela definição. Ou seja, existe um conjunto, um aberto U, um conjunto B lá dentro de medida positiva, mas que intersecta a maioria das folhas, FC de XU aqui, isso aqui é só tomar cuidado de tomar componente conexa, num conjunto de medida zero na folha, para todo X nesse U', mas esse U' é quase todo o U, tá certo? Então, existe um conjunto de medida positiva dentro de um aberto, mas que corta a maioria das folhas, a maioria das folhas em conjuntos de medida nula. Esse tipo de fenômeno é chamado como pesadelo de Fubini. Então, foi estudado por Maia. O Maia não publicou. Esse trabalho estava numa carta endereçada ao Schub, que depois foi encontrada, aí foi publicizada, e esse resultado foi depois provado por Pesin e Hirayama em um contexto um pouco mais geral. Tá? Aqui está o exemplo, do que é uma foliação não absolutamente contínua. Você tem dentro de um aberto aqui, esse quadradinho, um conjunto vermelho que satisfaz aquela propriedade, que corta a maioria das folhas, 100% das folhas num conjunto de medida zero, considerando a Lebesgue de cada folha, mas a medida do Z dentro do aberto mesmo, na medida do conjunto, é maior do que zero. Tá? Então, essa é a ideia aí do pesadelo de Fubini. A ideia da prova do raciocínio do Manet é fazer uma prova por absurdo. Você supõe que a foliação é absolutamente contínua, e aí vai existir uma folha que corta um conjunto com expoente Lyapunov positivo. Você pode considerar que essas folhas, que essa folha está num conjunto onde as folhas têm comprimento limitado, mas o expoente de Lyapunov é positivo aqui, você aplica a definição e essas folhas crescem muito mais que o permitido, aplicando a F iteradas vezes e usando recorrência de Poincaré. Tá? Então, se essas folhas têm tamanho limitado, elas cresceriam muito mais do que o permitido, usando o fato do expoente ser positivo. Então,
As minhas figuras não são tão bonitas quanto a do pessoal da dinâmica contínua, mas eu espero que pelo menos sejam didáticas, tá? Então, assim, até muito tempo se tinha resultados sobre essas relações de continuidade absoluta apenas envolvendo o expoente de Lyapunov positivo ou negativo e foliações compactas. Mais ou menos por volta ali dos 2009, o Gogolev provou um resultado muito interessante já para foliações centrais não compactas, tá? Ele considera um difeomorfismo dianósico, onde o EU se decompõe em dois subfibrados, uma instável fraca, então você tem expansão uniforme aqui, você tem expansão uniforme aqui, só que a expansão uniforme na ESU é mais forte do que na EWU. Então aqui você tem weak unstable, né? E aqui você tem strong unstable. Essa weak unstable pode ser vista como uma direção central. Então essa F aqui tem uma decomposição do tipo parcialmente hiperbólico, se você olhar a EWU como o fibrado central. Nessas condições, o Gogolev provou em 2009 um resultado muito interessante, é que se você tem um anósfero como acima, no toro T3, a foliação central aqui, em relação à instável fraca, ela é absolutamente contínua, sem somente ser os expoentes de Lyapunov na direção instável, forte a constante, sobre pontos periódicos. Tá? Então, um resultado muito legal e envolve uma relação bem bacana. É um resultado que foi provado no Israel Journal of Mathematics, tá? Em 2009 ou 2010, algo assim. Tá? Em 2017, aí eu publiquei um resultado mais ou menos como fora do ambiente anósofo, onde a gente estuda a continuidade absoluta da foliação central, comparando o expoente de Lyapunov de um parcialmente hiperbólico com a sua linearização, onde o sinal do expoente central da F e da sua linearização é o mesmo. Tá? Tem resultados do Regis, do Tazib e Ponce, quando o sinal é oposto. Então, nesse trabalho, eu me interessei em estudar quando o expoente central da F e da sua linearização é o mesmo. A linearização aqui, no caso, a gente está considerando que é um anósofo. Então, se existir um conjunto lá na variedade, no toro T3, um conjunto P, tal que nesse conjunto P de medida positiva, o expoente central da F é positivo. Então, se a foliação central é absolutamente contínua, então o expoente central da F é dominado pelo expoente central do A. Tá? E isso em quase todo ponto. Então, se tiver um conjunto de medida positiva, de fato, você garante que ETP, expoente maior ou igual que zero para F, e estritamente menor do que o expoente, aqui é central, tá? Tem um erro de digitação aqui, expoente central do A, tá certo? Beleza. Então, o expoente central da F é dominado pelo expoente central do A, e nesse mesmo trabalho a gente constrói exemplos onde o expoente central da F é estritamente maior que o expoente central da sua linearização, construindo abertos aí longe do anósofo, onde você tem um pesadelo de Fubini acontecendo, tá? No ambiente parcialmente hiperbólico. Então, a gente criou aí espécies de ilhas de pesadelos de Fubini. Mais adiante, então, enfim, tem muitos resultados nessa direção, como eu já falei, né? Tem o resultado do Ponce, Varão e Tazib, que estudam quando você tem sinais opostos. Tá? E aí eles acham decomposição monatômica, é um trabalho bem bonito, que vale a pena falar. Bom, falando um pouco sobre rigidez, a gente sabe que difeomorfismos dianósicos no toro são sempre conjugados com o linear. Tá? Então, tem uma linearização aí relacionada a F, e aí, então, existe um homeomorfismo H do toro que satisfaz essa propriedade. H composta com F igual a A composta com H. Significa que a H é um dicionário de órbitas de F para órbitas de A.
Então, do ponto de vista dinâmico, a FA não tem diferença nenhuma, módulo homeomorfismo. Tá? A pergunta que se levanta é uma pergunta, em geral, a gente chama essa pergunta uma pergunta de rigidez. Que condições a F deve satisfazer para que essa H seja mais que contínua, para que você tenha um H, por exemplo, diferenciado? Então, tem os primeiros resultados, o primeiro resultado nessa direção, na verdade, não é nem para nós, é para expansoras do círculo do Sub-Sullivan, e tem no toro, depois de alguns anos, o De La Chave provou que se a FA tem coincidência de dados periódicos, ou seja, se o expoente estável da F for igual ao expoente estável da sua linearização, e a mesma coisa para um instável em todo ponto periódico P, então FA são... Você perde um pouquinho aqui de regularidade, tá? São CR menos epsilon conjugados, tá? Onde esse epsilon é uma coisa entre 0 e 1. E se R for igual a infinito, a conjugação, então, é infinito, tá? É sem infinito. Em dimensão 3, aí, de novo, o Gogolev aparece e prova que se você tem um diffeomorfismo de Anosfi, do toro T3, onde você tem coincidência aqui dos dados periódicos, ou seja, na direção estável, o expoente estável de F é igual ao expoente estável de A, na instável fraca também, instável fraca de F, expoente estável fraco de F igual ao expoente instável fraca do A, expoente instável forte do F igual ao expoente instável forte do A, em todo ponto periódico. Então, F e A são C1 mais alfa conjugados, tá? E depois ele melhorou um pouco esse resultado. Se F for suficientemente próxima do A, e F for de classe C infinito, então são C infinito conjugados. E nesse mesmo trabalho de 92, o De La Chave diz que para a dimensão n maior ou igual que 4, não necessariamente você tem conjugação diferenciável. E aí ele dá exemplos aí onde a coisa não funciona. E é bem restritivo. O que se sabe em dimensão maior ou igual que 4 são resultados bem restritivos aí nas dinâmicas. A gente vai falar já daqui a pouco. Em ano passado, a gente publicou um resultado junto com o Ali Tazib, que diz o seguinte: a gente sabe que quando um diffeomorfismo de Anosfi no toro T3, que tem uma decomposição parcialmente hiperbólica, é conjugado com C1 conjugado com a sua linearização, automaticamente a foliação central tangente ao EWU é uma foliação C1 e particularmente é absolutamente contínua. Então a pergunta é: suponha que você tem uma F parcialmente hiperbólica, um Anosfi com estrutura parcialmente hiperbólica, como acima, que tem um EWU. Se essa foliação EWU, FWU, é absolutamente contínua, o que mais a dinâmica precisa ter para que elas sejam C1 conjugados? E a resposta é que, além da continuidade absoluta, você precisa da coincidência dos expoentes de Lyapunov na direção instável fraca. Tá, tem os passos da prova, mas então a ideia é mostrar que você tem coincidência num instável forte. Essa M se desintegra C1 nas folhas centrais e H aplica a MM. Daí você resolve EDOs na direção central e descobre que a conjugação na central é C1. Em particular, você tem coincidência dos dados periódicos. E aí, usando que a F é M preserva, então você tem coincidência dos dados periódicos em todas as direções, e aí você pode usar o Gogolev, tá certo? Então, assim, todos esses resultados têm a ver com comparação de expoentes de Lyapunov entre F e a sua linearização A. A ideia é tentar garantir rigidez sem olhar para os expoentes do A princípio. Então, a gente introduz esse conceito do que significa uma transformação T constante periódica e data. Significa que, para pontos periódicos quaisquer, se você tomar o período comum, as derivadas no período comum são conjugadas, tá? No sentido de matriz mesmo. Então, num trabalho recente desse ano,
a gente, junto com o Rafael Della Chave, nós provamos resultados de rigidez nesse contexto de CPD, a constante periódica e data, no tório T2, no tório T3. Tá? Então, a ideia nesses resultados é provar que, de fato, CPD implica coincidência de dados periódicos. E aqui nessas demonstrações a gente também descobre uma outra maneira de construir a conjugação. Então, a gente dá uma demonstração um pouco diferente das que foram dadas. Então, foi legal fazer esse trabalho por conta disso também. Então, eu não vou ler os enunciados. E em dimensão 4, se você tiver um linear anoso diagonalizável sobre R e irredutível sobre Q, tá? Então, próximo dele, se você pegar um diffeomorfismo de anoso com constante periódico data, então a F e o A são C1 conjugados. A ideia de fazer essas provas com constante periódico data envolve um conceito novo, relativamente novo, que é o estudo de unstable entropies, tá? Ou seja, entropias restritas às foliações instáveis. E aí a gente usa umas ferramentas a mais, envolvendo limite uniforme dos expoentes de Lyapunov. Tá? Não vai dar tempo de falar dessas coisas. Em particular, quando você tem, lá no teorema de Ozeledex, fala que existe um conjunto de probabilidade total. Se o conjunto de fato for total, se todo ponto tiver definido expoente de Lyapunov, então a gente pode trocar a hipótese de constante periódica e data pelo todo ponto ser regular. Então, os mesmos resultados anteriores valem nesse contexto em que todo ponto da variedade é regular para F. Tá? E para terminar, bom, o conceito de transitividade canônico, todo mundo conhece. A F tem uma órbita densa, que é equivalente a dados quaisquer abertos. Existe um N natural, tal que F menos N de V inteiro é diferente de vazio. Então, a gente prova esse resultado, eu vou colocar no archive essa semana, já está pronto. Então, diz o seguinte: se você tem um diffeomorfismo de anósio satisfazendo a condição constante periódica e data, ou que você pode supor também que todo ponto é regular, então a F tem uma quantidade finita de medidas de máxima entropia, cada uma delas é absolutamente contínua com respeito a Lebesgue. E, além disso, se a medida de máxima entropia for única, absolutamente contínua com respeito a Lebesgue, com densidade contínua, então, de fato, essa medida é equivalente a Lebesgue com densidade sem infinito. Tá? E uma consequência direta desse teorema é uma caracterização da transitividade dos diffeomorfismos de Anósov no contexto de constante periódica e data. Então, a gente sabe que diffeomorfismos transitivos de Anósov têm sempre única medida de máxima entropia. Então, você poderia se perguntar, será que se um Anósov tem única medida de máxima entropia, ele é transitivo? Então, a gente responde essa pergunta no contexto de CPD. Então, quando você tem um diffeomorfismo de Anósov sem infinito, satisfazendo a condição de dados periódicos constantes, então a F é transitiva C e somente C, a F tem única medida de máxima entropia, essa medida é absolutamente contínua com respeito a Lebesgue e com densidade contínua. Tá? Então, aí tem os passos da prova. Primeiro, a gente mostra que toda medida de máxima entropia é absolutamente contínua, mostra a finitude das medidas usando a decomposição espectral, e o passo legal aqui é mostrar que se é única e a densidade for contínua, então essa medida enxerga qualquer aberto com medida positiva, qualquer aberto não nulo. E daí a gente conclui que se F é transitivo, aqui essa propriedade implica que a F vai ser transitiva, e daí, usando o teorema de Lifshitz, a gente conclui que a F tem densidade C, que essa medida tem densidade C infinito. Tá? Principais referências estão aqui: o trabalho do Gogolev, os trabalhos do Gogolev, o Franks aqui, que praticamente introduz muita coisa, o trabalho aqui do archive eu não coloquei. Muito obrigado, desculpa pelo tempo, estou à disposição. Ok, obrigado. Vamos agradecer o palestrante.
tem autorização para gravar, né? Se você tiver algum problema, você tem que pedir para deletar depois, tá? Não, tranquilo. Fica Tranquilo, né? tranquilo. Vamos abrir agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentários, né? Fernando, hoje, você pode repetir a definição do Constant Periodic Data? Eu não entendi essa definição. Posso? Constante Periodic Data. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Significa o seguinte. Suponha que você tem um diffeomorfismo local, não precisa ser invertível, tá? A gente diz que a F tem dados periódicos constantes quando, dados quaisquer dois pontos periódicos, tá? Eles não precisam ter o mesmo período. Tá? Um pode ter período M e o outro pode ter período N. Mas se você tomar o período comum, tá? Então, tal, a derivada do iterado F tal no ponto P é conjugado, aqui, na verdade, esse igual aqui está conjugado à matriz derivada derivada de F tal no ponto Q. Tá? Então, elas são conjugadas no sentido matricial mesmo. Okay. Aqui esse igual tá sobrando aqui. Ok. Tá? Aqui é uma vírgula. Então, conjugado aqui, na verdade, conjugado, dado a matriz derivada de... Exato. Significa que essas duas matrizes são conjugadas. Tá, ok. Tá? Ok. É só isso. Significa, então, que nos pontos periódicos, nos períodos comuns, as matrizes são conjugadas. Ok. Tá? Do iterado correspondente. Ok, entendi. Tá Obrigado. certo? Nada. Ok, obrigado, Ali. Mais alguma pergunta? Vamos encerrar por aqui, então, a apresentação. Obrigado mais uma vez pela... Eu que agradeço, Benito, Tiago, Ricardo, todos os organizadores aí. Parabéns e obrigado. Ok, obrigado. Eu vou pedir para você só parar o compartilhamento. Obrigado. Já parei aqui. Bom, então agora a gente vai... Ou a gente faz um intervalinho ou já passa para a próxima, né? É melhor emendar, né? Olá, Jaume, tudo bem? Olá, Jaume Livre, tudo bem? Olá, tudo bem? Me ois? Sim. Você quer compartilhar? Melhor passar para o inglês, né? No inglês. Share the screen, please. Ok. A gravação tem que parar, né? Deixa eu parar a gravação. Vamos começar de novo. A moment. You see my screen or not? No, not yet. Not yet. Let me see. Now, you see? No. No? No. No.
First, you have to share the screen, right? First, you have to share the screen. Yes, I try. Do you see now? No? No. Terrible. Oh. Yeah, now it, yeah. You see? Yeah. Yes, yes. Okay. Can you make it larger, the screen? Yes, I can. Something happens. A moment. Okay, no problem. Okay. Okay, now we see now. We are seeing. Maybe it's better used this way, Professor, because it works. Yeah. Yeah, it's okay. We can see, no? I don't know why I cannot do larger. Sorry for that. Okay. So I can start or not? Yeah, just a moment for record. Is that okay if you record your talk? Yes. Just a moment. Just a moment for record. Yes. I have to wait for a record. Perfect. It's large. Okay. Okay. First, I would like to thank Professor Jaume Livre for accepting the invitation. Jaume Livre is a professor at Universidade Autônoma de Barcelona, and the title of the talk is on the configurations of the equilibrium points and their topological indices for the special quadratic polynomial differential systems. Okay. Thank you very much for giving me the opportunity to give this talk. The talk is about quadratic systems, first in the plane and after in the space. As usual, when we have like this, where P and Q are polynomials of degree 2, we call these systems a quadratic system. And by the Bezout theorem, since polynomial P and polynomial Q have degree 2, this system has at most 4 finite equilibrium points. And in this talk, we always assume that the system has the maximum number of finite equilibrium points in the plane 4. And the objective will be to characterize how these 4 equilibrium points can be in the plane and what indices, topological indices, they allow to have. In the space, we have a polynomial system, PQR, and by Bezout theorem, if they have degree 2, then at most they have 8 finite equilibrium points. We always assume when we talk about a quadratic system in the space that it has 8 equilibrium points.
And the second objective of the talk is to present all the configurations of these 8 equilibrium points in the space with their topological indices. Recall that in the plane, a quadrilateral is convex if first a set is convex if taking 2 arbitrary points of the set, the segment that connect these 2 points is contained in the set, then the set is convex. In the plane, if we have 4 points and we do the convex hull of these 4 points, we have these 2 possibilities, that the convex hull of the 4 points produce a convex quadrilateral, like the figure C, or it produces a concave quadrilateral, like figure D. In this case, one of the 4 points is inside the triangle, and the other 3 points are in the vertex. These are the minimum convex containing these points, the convex hull. And we only have these 2 possibilities in the plane if they are not collinear, of course. The points are not collinear. Then, in the plane, this was solved, this problem to what are the configurations of the indices of the 4 equilibrium points of quadratic systems in the plane was solved by Berlinski. And Berlinski proved that if the convex hull of the 4 equilibrium are convex, like in this picture that you see, then 2 diametrally opposite points have index 1 and the other 2 have index -1. And in the case that the convex hull of the 4 points is concave, that is, there is a triangle and the other is inside, then there are 2 possibilities for the configurations of the index. The external ones are index -1 and the internal is 1 or the converse. In the plane, we know if we have index 1, this equilibrium point locally only can be a node, a focus, or a center. And if the index is -1, the local phase portrait of this point only can be a saddle. This is the Berlinski theorem, which characterizes the configurations of the 4 equilibrium points of a quadratic system with respect to their topological indices. Berlinski theorem is an old theorem. It was proved in 1960 in this paper. A more asequible reference is the paper of Koppel in 1966, but the best proof of the Berlinski theorem was given later on by Sima, Gasulli, and Mañosas in this other paper. I will explain this proof because it's easier to understand the philosophy of the proof in the plane than in the space, but also I will give some details of the proof in the space. So the main objective of this talk is to present the extension of Berlinski theorem to quadratic system in the space having the maximum of their equilibrium, 8. As we have seen in the Berlinski theorem, quadratic systems in the plane with 4 equilibria generate 2 polygons, the quadrilateral or the triangle, their convex hull, and have 3 different configurations for the indices. The quadrilateral only has 1 configuration, but the triangle has 2 possible configurations with the indices. But we will see later on that quadratic systems in the space with 8 equilibria generate 9 polyedra. The convex hull in the space, we will see that always is a polyedron. It never is a planar figure, a planar convex. It's always a convex polyedron. And the 8 points of equilibria of the quadratic system in the space can produce 9 different polyedra. We will see later on what are these polyedra. And these 9 polyedra admits 19 different configurations
for their topological indices. Okay, so first I will prove Berlinski theorem in the plane, and after I will state and give some indications of the proof in the space. The proof in the plane needs 2 pages, but the proof in the space needs 15 pages. It's more complicated, of course. Okay, in order to prove Berlinski theorem in the plane, I need to recall some definitions. If a quadratic system in the plane has 4 equilibrium, and this is the Jacobian of the system evaluated in this equilibrium, when the system has 4 equilibrium, in every equilibrium, the Jacobian never is 0. It can be positive or it can be negative. When it is positive, it is known that the index of the topological index of this equilibrium is 1. And when the index is negative, the index always is -1. So when index -1, saddle. When index 1, node, focus, or center. The result about the index and the Jacobian you can find in this book of Lloyd. And the result that when the index is 1 or -1 appears in many books, for instance, in this other book of Dumortier-Artes and mine. Okay. Suppose we denote by A the 4 equilibrium points, the set of 4 equilibrium points in the plane of a quadratic system. Then, if we have a configuration of index, we always have the same configuration, changing the sign of all indexes. And this is very easy, because if we have the vector field PQ, changing of sign -p, this is another quadratic vector field, it changed the index, because if you recall the Jacobian, if we change P of sign, the Jacobian change of sign and consequently change the index. So if we have a configuration, always we have the same configuration, changing the sign of all the indices. So we can assume that the sum of the indices, which always is 1 or -1, as we have seen before, always is non-negative, because if the sum is negative, I change all the indices, the sign, and I have the sum of the indices is 0 or positive. So I will assume this without any restriction, that the sum of the indices are never negative. I can assume this. And then it is possible to prove that the sum of the indices for the quadratic systems is 0 or 2. Only these 2 possibilities. The sum of the indices of the 4 points are 0 or 2. This is proved, for instance, in this other paper. Okay. Now we must present the decay tool, which is the Euler-Jacobi formula. Suppose that we have 2 polynomials P and Q of degrees m and n. In our case, they will be quadratic, but this is more general. And assume that they have the maximum number of solutions. By Bayes' theorem, the product of the degrees, m times n. If we denote by A the set of all the solutions, then, and we denote by J the Jacobian of the polynomials P and Q, always that they have the maximum number of solutions, the Jacobian never vanish, always is positive or always is negative. So we consider the sum, and in the denominator, the sum with respect all the points solution of the system P0 and Q0, solution of this system. So the Jacobian never vanish, always is positive or negative. And what appears in the numerator here? In the numerators appear an arbitrary polynomial S of degree at most
n plus n minus 2. In our case, since we apply this to quadratic polynomials, this number is 2. So we can put in the numerator any polynomial constant of degree 1 or of degree 2. And this sum, with respect all the solutions of the system PQ, always is 0. This is the Jacobian Euler formula that in the rest of the talk I only write EJ. And this Jacobian formula I present in the plane, but it works in arbitrary with n polynomials with n variables. It's very general formula, but I present now for the plane only. You can prove in this, the proof is in this book, for instance. Now, in order to prepare the proof of Berlinsky theorem in the plane, I denote the 4 equilibria of the quadratic system by P1, P2, P3, P4. If I know that the equilibrium Pj is 1, then I will write Pj plus. If it is minus 1, I will write Pj minus. This will be notation that I will use. And in order to denote the straight line passing through the points Pi, Pj, I will write Lij. This will be the straight line defined by these 2 points. Sorry. And if I know that Pi has index, for instance, plus, I put here plus. If J, for instance, has index minus, I put here minus. Then this is a straight line passing through the points Pi, Pj with their respective indices. It is well known that a quadratic system has more than 2 collinear. If a quadratic system has more than 2 collinear equilibria, that is, in a straight line has at least 3 or more equilibria, then the full straight line is of equilibria. So in our case, if we know that there are only 4 equilibria, this means that at most there are always 2 points on 2 equilibria on a straight line. Otherwise, it will be infinite. So this is not possible. This is proved, for instance, in the previous paper of Koppel mentioned. Now we start the proof of Berlinsky theorem in the plane. Since the sum of the indices, we have 2 possibilities, 0 or 2. First, we consider that the sum of the topological indices of the 4 equilibria is 0. This means that there are, and since the indices are 1 or minus 1, there are 2 points that I denote P1 and P2 with index 1, and 2 other points, P3, P4, with index minus 1. Then, if I apply the Euler-Jacobi formula with the polynomial S, this polynomial at most can have degree 2. But I take a polynomial of degree 1, the straight line through the points P1, P2, that they have index index 1. The formula is over the 4 points, but since in the numerator appears the straight line passing through the points P1, P2, the points, the 2 terms with over P1 and P2 are 0 because S is 0. The straight line passes through these 2 points. Of the formula only remains these 2 points, P3 and P4. But the Jacobian of P3 and the Jacobian of P4 are negative. In order that this is 0, it's necessary that the straight line on P3 and the straight line on P4 have different signs. It's the unique way that this is 0. And if they have different signs, this means that this straight line separates in one side P3 and in the other side P4. So the straight line through the points P1, P2, which have index 1, separates the points with index minus 1, P3 and P4.
and produce the convex quadrilateral. It needs a little more argument, but essentially this is the philosophy that proves that when we have two indices with two indices 1 and two indices -1, we obtain the quadrilateral and diametrally opposite the vertex, the indices in the vertices. Okay, this is what I explained here. Now the case that the sum of the topological indices of the 4 equilibrium is 2. Since the index is 1 or -1, this means that there are 3 points, 3 equilibrium points with index plus and 1 equilibrium point with index minus. Then we can consider 3 straight lines defined by 2 pairs of the points with positive index. The line 2, 3, that I denote only L1, the line 1, 3, L2, the line 1, 2, L3. And I apply the Euler-Jacobi formula to every one of these 3 lines, and it remains one positive point, the point which is not on the straight line, and the point with index negative, which are in any of these straight lines. But now the denominators, this is positive and this is negative, the denominator. So these two must have the same index. And this happens for the line 2, 3, for the line 1, 3, and for the line N2. If you do a picture with these 3 lines, you will see that this information produce that the point with negative index, the point P4, is inside the triangle defined by the other 3 points, and we get the second configuration of Berlinski theorem, the triangle. And if we change the sign of the system, of P, for instance, then we have the configuration with 3 points of index minus in the vertex of the triangle and in interior the plus. This proves the second part of Berlinski theorem. This is what I write here. Okay, now what is the extension of Berlinski theorem to quadratic systems in the space? We have a quadratic system in the space like this that you see in the picture. And then we assume that the system has the maximum possible number of finite equilibria, 8, by Bézout theorem. And we want to see what are the geometrical configurations of the convex hull of these 8 points. And the main theorem is this. Assume first that doing the convex hull of the 8 equilibria, all the 8 equilibria remains in the boundary of the convex hull, because you have 5 possibilities that the 8 equilibrium remains in the boundary. Only 7 equilibrium remains in the boundary of the convex hull and 1 in the interior, or 6 equilibrium remains in the boundary and 2 in the interior of the convex hull, or 5 and 3 in the interior, or 4. And then you have a tetrahedron and 4 points in the interior. These are all the possibilities, no more than this for the convex hull of 8 points in the space. So first we assume that the 8 points of equilibria remains in the boundary of the convex hull. Then the first possibility is a quadrilateral prism, which topologically is a cube. But I represent the cube, I enlarge one face and project the other on this face. And this is the cube, but any polyhedron homomorphic to this is a quadrilateral prism. And then the unique possible configuration of the indices for this quadrilateral prism
is the one that you see in the pictures. At every edge, you have 1 and -1 at every edge of the quadrilateral prism. This is one possibility. Another possibility with 8 points in the boundary of the convex hull is this. This is a prism which has 2 triangular bases, the big one and the smallest one, but it can be homeomorphic to any picture like this, not necessarily exactly this picture. It's a polyhedron with this characteristic. But this has only 6 vertex, this polyhedron. But the other 2 equilibria, which are not on the 6 vertex, one is inside this face, and the other is inside the other triangular face of the base. All the 8 points are in the boundary, but only there are 6 in the vertex of the polyhedra. Then in the triangle bases, there are 3 - 1, the indices, or in this other 3 + 1, and in the middle, the ones that are in the interior of the face, but in the boundary of the polyhedron, have index converse. If this is 1, 1, this is -1, this here. And inside this big face, which is another equilibrium, this is 1, converse to the X. And this is the unique possibility when the 8 points form, the convex hull of the 8 points form a triangular prism. And the last convex hull with 8 points, with 8 equilibrium points in the boundary, is this picture here. Also, I take one face, the big triangle, and I enlarge it, and I project the other faces over this, but the picture is in the space. Here you see in the plane, the projection. And the configuration is, the unique configuration is this that you see with the numbers 1 and -1. But attention, this polyhedron, I can change the sign of all, and I get another configuration of indexes, because here there are 2 triangles, 1, 1, 1, and this with -1, -1, sorry. This 1, 1, 1, and this other here, 1, 1, 1. And there are no triangles with 3 - 1 in this picture. So if I change the sign of all the indices, I get, for the same polyhedron, another configuration of indices. So this picture has 2 possibilities of configurations of indices. The other previous picture only has 1 possibility, but these 2. Now, we will see later on that if the convex hull has 7 points in the boundary and 1 point in the interior of the convex hull, this never can happen if the 8 points are equilibrium points of a quadratic system. So there are no configurations with 7 equilibriums in the boundary of the convex hull. But if the convex hull has 6 equilibria in the boundary, we will see that we have 5 different possibilities. The first one is this that you see in the picture, which is a quadrilateral bipyramided. And the points in this quadrilateral bipyramided have indices like they are indicated, no? 3 - 1 here, sorry, here, and 3, 1 here. And there are 2 points in the interior, 2 equilibrium points in the interior, which have one of index 1 and the other with index -1. And here, there is only one configuration, because if you change all the indices, you get the same picture, an equivalent picture, no? So this polyhedron is realizable
and only has one possibility for the indices. Another is the quadrilateral edge pyramid. You have in the base a square, not necessarily a square, it's a quadrilateral. I do this square, but always is any polyhedron homomorphic to this. And instead of one vertex like the usual pyramid, this has a segment like a vertex. And these are the faces, the 4 faces of the pyramid. And the indices of the 6 vertex are the ones indicated here, and in the interior there is one of index 1 and another of index -1. Only one configuration for this. This is a truncated triangular pyramid, because if you put together these 3 points, you have a normal pyramid with a base triangular, but if you cut, you get this is like a prism which has 2 triangular bases, this here and this other here. And the indices are the ones that are indicated, and the other 2 points in the interior have index 1 and -1. Also, this only has one configuration of indices. If you change all the indices of sign, you get the same. Finally, there are these other 2 polyhedra with 6 vertices. These are the projections of the polyhedra on one face, of course. You have 6 points, which are the vertices, and 2 in the interior. And these are the indices indicated here. And in the interior, again, there is one point with index 1 and another with index -1. The same here. And this always has one configuration, no more than one. Okay, now, if in the convex hull appears only 5 of the equilibria of the quadratic system, then we have this possibility. This is a pyramid with a quadrilateral base, and this is the vertex of the pyramid, the same here. But the indices here are the ones of these 5 vertices are the ones indicated. And in the interior, there are these indices, 1, -1, -1. These are the indices of the 3 points in the interior. Similar here, the 3 points in the interior have these indices. So, yes. But if you see, if I change all the signs, I get another configuration. It's not this. So this produce 2. This pyramid produce 2 configurations, and this pyramid produce 2 configurations. No, okay, it's not necessary to read. I go directly to the pictures. The other possibilities with 5 points, 5 equilibrium points in the boundary of the convex hull are these 3 here. The polyhedron is the same in the 3 cases, but the indices are different. The configuration of indices here, here, and here are different. In the first case, in the interior, the configuration of the 3 points in the interior are these, the indices of the 3 points in the interior. In this second case, the configuration of the points in the interior are these, and in this third case, the configuration of the points in the interior are these. But in every one of these configurations, if we change all the sign of the indices, are different. So every one of these 3 polyhedra produce 2 possible configurations of indices. And only remains now the case that if the convex hull of the 8 equilibrium points only remains 4 in the boundary and given a tetrahedron, and the 4 in the interior. But this case is not realizable by quadratic systems.
So this finished the statement of the equivalent, the extension of the Berlinski theorem to quadratic system in the space. And in summary, the convex hull of the 8 equilibria of the quadratic system in the space admit 9 different polyhedra and 19 different configuration of indices. This is the summary of what we have seen. Now, I will give some steps of the proof of this result. First one proposition. If we have a quadratic system in the space with 8 singular points, then any plane of the space cannot contain more than 4 singular points. And the proof is easy. The quadratic system, the singular points are the solution of this system. But when we restrict this system to a plane, it remains with only the 2 variables of these planes. And then the quadratic system on this plane only can have 4 singular points. So this is a first thing that we must take into account, that never a plane in the space can contain more than 4 singular points of a quadratic system. The Euler-Jacobi formula in the space is essentially the extension in the plane. That is, if the quadratic in the sum appears the 8 points evaluated in the denominator in the Jacobian at every point. And as in the plane, we can put in the denominator an arbitrary polynomial of degree 0, 1, or 2. And the sum of these 8 objects always is 0. This is the Euler-Jacobi formula in the space. Now, another result about quadratic systems in the space. We have a quadratic system in the space with 8 singular points. If 4 of these singular points are contained in a plane, the other remaining 4 singular points are also contained in a plane. And for proving this, we use Euler-Jacobi. Assume that 4 singular points that we denote by P1 until P4 are in a plane. And then we denote the remaining singular points by P5, P8. Assume that they are not contained in a plane. Then, without loss of generality, if these 4 points are not in a plane, I can assume that P8 is the point which is not in the plane determined by the other 3. Then, if we apply the Euler-Jacobi formula to this polynomial, which is the product of the plane passing for the points 1, 2, 3, and then also for this plane also contains, of course, the point P4, because these 4 points are in the same plane. And the plane which pass for this other, defined for these other 3 points. Then S becomes 0 in 7 points, in these 4 and in these other 3. So in the Euler-Jacobi formula only remains the term with the point P8 over its Jacobian equals 0. But if the R8 points, Jacobian is not 0, only the denominator can be 0. But then if it can be 0, it must be in one of these 2 planes. It cannot be in this plane because it has 4 points and no more than 4 is possible. It must be here, and this proves the proposition that if 4 points are in a plane, the other 4 equilibrium also are in a plane. So, in summary, from the previous propositions, we have this corollary. If a quadratic system in the space has 8 singular points, they must satisfy one of these 2 conditions. 4 singular points are contained in a plane, and the other 4 singular points are also contained in another plane. This is proposition 2. If any plane
contains more than 3 points, sorry, if any plane, yeah, it's correct. If any plane, there are at most 3 singular points of the 8 possible, then all the faces of the polyhedron of the convex hull of the 8 singular points are triangles. That is, in the case that never there are 4 equilibriums in a plane, all must be 3 always defined in a plane, are contained in a plane. So then all the faces of the convex hull of the polyhedron of the 8 equilibria must be triangles if 4 of them are not contained never in a plane. Okay. Another observation. We have a quadratic system in the space with 8 singular points. Then never three of these singular points can be on a straight line. If 3 singular points are on a straight line L, in order that a quadric, because P0, Q0, or R0 are quadrics in the space, are quadrics. A quadric intersection with one, if a quadric intersects in 3 points, one straight line, due to the structure of the quadric, this straight line must be contained in the quadric. But it must be contained in the quadric P, in the quadric Q, in the quadric R, so the straight line is full of equilibrium points. So never 3 points can be collinear if they are equilibrium points of a quadratic system. And this is what happens in the plane, happens in the space. That is, if we have a quadratic system with exactly 8 equilibrium points, the Jacobian never vanish on any of these equilibria, and if the Jacobian, the determinant, is positive, the index is 1, and if it's negative, the index is -1. This is the same proof then in the plane, and you can find in the book of Lloyd. Now, denote by A the set of equilibria of a quadratic system R3, and assume that we have the maximum, 8 equilibrium. Then what happens in the plane happens in the space, that if we have one configuration of indices of these 8 equilibria, if we change the sign of all, we have this, another configuration. And again, as in the plane, this is obtained changing, for instance, P by -P. This is the same in the plane. So we can assume that the sum of all the topological indices never is negative, because if not, I change the sign of P. And again, as in the plane, the sum of the indices of the 8 equilibrium points of a quadratic system in the space only can be 0 or 2. And this is proved, for instance, in this paper of Pansky. So now, taking all these observations into account, we must need another thing. What are the possible polyhedron obtained doing the convex hull of 8 points in the space? What are the possible polyhedra? This possible polyhedra can have 4 points in the boundary, tetrahedron, 5 points in the boundary, 6 points in the boundary, 7 points in the boundary, or 8 points in the boundary. Then, but every polyhedron, convex polyhedron in the space, which are overcase because we are doing convex hull, so we get convex polyhedron, can be represented in the plane like a graphic, enlarging one face and projecting the others over this big face. This is known like the 3 connected planar graph, and this is very developed in this book of Grunbaum. Then, what are the possible polyhedrons
when we do the convex hull of 8 points. We will see that with 4 points in the boundary, there is only one, which will be the tetrahedron. With 5 points, there are 2 possible polyhedra. With 6 points, there are 7 possible polyhedra. With 7 points in the boundary and 1 in the interior, there are 34. And with 8 points in the boundary, there are 257. And these polyhedra are these. These are the unihedra with 4 points in the boundary, the tetrahedron. With 5 points in the boundary, there are these 2 possible polyhedra when we use the planar representation of them. With 6 points in the boundary, we have 7 polyhedra, which they are represented here. But with 7 points, we have these 34 polyhedra possible, and with 257 polyhedra are possible with 8 vertices. It's almost impossible to see well this picture, but from these 277, only 3 of them are realizable as convex hull of the 8 points of equilibria of a quadratic system in the space. Okay, now for instance, how to prove that one of the possible realization, according to the statement of the theorem, was this, no? That is a quadrilateral prism which is homeomorphic to a cube, and this is the representation with the indices. In this case, the proof that the indices are of this quadrilateral are the ones that you see here is very easy using the Jacobi formula, because take Q1 and Q2, 2 quadrilaterals, but Q1 is, for instance, this base Q1. But Q2 is a plane which only contains, for instance, this edge, is a plane which contains this edge and does not contain any other point of this cube. So when I apply the Euler-Jacobi formula, these 4 points become 0 because I apply the Jacobi formula, I apply the Jacobi formula to the product of the plane P1 by P2. P1 is the plane containing these 4 points. P2 is a plane which only contains this edge of the cube. So when I apply the formula with these 2 planes, these 6 points, these 4 and these 2 become 0, only remains these 2. And remains these 2 in the same side of the 2 points. So the value of S of the product of these 2 planes on these 2 points, both are both positive or both negative. But then the denominator which appears the Jacobian must have different sign in order that the sum be 0. So one has index -1 and the other index 1. And this happens for this age. But what I do for this age, I can do for any other age, and I obtain that the distribution of the indices is the one of the picture. This proves that this configuration only can be realized by these indices. And every time that we have one candidate to be realizable, we must realize. And for instance, this quadratic system, very easy, the polynomial P is this, the polynomial Q is that, and the polynomial R is this other. This quadratic system has these equilibrium points satisfying that their structure, these equilibrium points produce the cube with the indices that we have seen here. So all the possible polyhedra with the configuration index, we have realized, we have produced an example of a quadratic system realizing. So the 19 cases are realized.
Now, for instance, I am close to the end. I will explain why, for instance, there are when I do the convex hull of the points of the quadratic system, never 7 of these points can be in the boundary. There are no polyhedra with 7 equilibrium in the boundary in one interior. If you remember, there are 34 possibilities of polyhedra with 7 vertex. But, for instance, this order are the order of this. These are the 34 polyhedra with 7 vertices. I call this 1, this 2, this is 3, and this is 34 in this order. Then all this figure that I show with the polyhedra with 7 vertices have a face with 4 vertices, and have a face which is a triangle. You can check. We don't do now, but if you take the time, everyone has one face which is a quadrilateral, one face which is 3 vertices. Then applying the Jacobian formula with the polynomial s in the numerator, which is the product of one plane containing the 4 vertices and another plane containing the 3 vertices, only remains one point. The Euler formula remains only one term, and this term must be 0. But this is a contradiction, because these planes does not pass for the point which is in the interior of the 7. And this proves that all these are not possible, cannot be realized by a quadratic system. This is what I explained here. So, this is a mistake. This 8 is a 7. This 8 is a 7, sorry. So this cannot be convex hull. Now, from the 34, it remains this 3 for the moment. This 3 has 7 vertices in the boundary and have a face with more than 4 vertices, like a pentagon or things like this. So this polyhedra, which have some face with more than 4 vertices, cannot be realized, because at most there are 4 equilibria in a plane. So this cannot be realized. Again, this is a 7. Then the unit which remain from the list, which can be realizable, are this. This for the moment can be realizable, but all these have 10 triangular faces, 15 edges, and 7 vertices. You can check. This needs some time, but this is the case. So all the faces of this polyhedra are triangles. Then let Q be the equilibrium point in the interior of one of these polyhedron. And take the plane determined for 3 points in a triangle of the face, in a face triangle of the polyhedron, and another plane with another face containing a plane containing another face of the polyhedron, but completely different of the 3 points. Then, if we apply the Euler-Jacobi formula to this, we get that the vertex of the polyhedra not contained in these 2 planes must have different index than the index in the interior. Imagine, no? This polyhedron, you take 2 faces formed by triangles, and the planes, these points become 0 in the Euler-Jacobi formula. It remains only one vertex in the boundary, and the vertex Q. And
and you can check that these two must have different indices. But then repeating this for the different, all the faces, all the triangular faces of the polyhedra, you get that all the indices in the boundary of the 7 points in the boundary, for instance, 1, and in the interior -1. But this is not possible because the sum of the indices must be 0 or 2. And in this case, the sum of the indices will be 5. Sorry, 6, 7 minus 1, 6. So any configuration with 7 equilibria in the boundary is realizable by equilibrium points of a quadratic system in the space. And in this way, you prove the rest, the rest of the cases. Some cases are more complicated than the ones that I explained here, but the philosophy is the same. The complete proof of the result was, you can find in this paper published this year in 1 month ago in the Journal of Differential Equations. So thank you very much for your attention. That's all. Okay, thank the speaker. Questions, perguntas, comments? Temos uma pergunta. Uma pergunta da Sônia Isabel. Sorry, there is a question of Sônia Isabel in the chat. See, the same ideas can be applied for the case n equal to 4. I don't listen well. Sorry. There is a question in the chat of Sonia Isabel. If the same ideas can be applied for the case n equal to 4. In R4, in a space of dimension 4. Yeah. Yes, this can be applied at any dimension, but increasing the dimension, the complexity increases a lot. Yes, right. Yes. And also can be applied, for instance, to the plane with cubic systems. And this is another paper published with all the configurations of cubic systems in the plane. But there are 30-something configurations there. Yes. Increasing the degree and the dimension you can do, but every time the computations increases a lot. Okay. Okay, thanks. Any more questions? Yes, I have a question. Okay, go on. I want to ask you, Professor, if yes. you have a case where 4 points are on a plane and the other 4 points must be on another plane. But yes, there are another configuration where you can get all the 8 equilibrium points as umbilical points of some surface. I don't see here relation of umbilicus with this equilibrium. I don't. What means umbilic? I know what means umbilic in a classical surface, but yes, umbilic in a polyhedron. Or if the equilibriums could be in another surface in a different
surface than a plane? We have in the space 8 points, and we did a convex hull. The convex hull always produce a polyhedron. This is and sometimes all the points are on the boundary of this polyhedron, and other times there are some in the interior. But the unique surface here is the surface of the polyhedron. No other surfaces. I don't know if... No, but if you can construct, if you can make a surface containing these points, and if you can establish other relations between them. This will be another approach. Look, a surface containing the 8 points always exists such a surface, sure, but sometimes it can be a little complicated. But then I don't know what you want to do with this surface. Such a surface, sure, that exists containing the 8 points always, because there are infinitely many different surfaces. But what more about this surface? I don't know. No, because you were talking about the index of these points. So if you can make a relation between the index of these points and the topological index of umbilical points, I don't know. I don't know. If you create this surface passing through 8 points, of course, this surface can have umbilic, but I don't know if they have some relation or not with the index of these points. The index only depends of the system, not depends of the surface passing through it, because sure that you can get many surfaces passing, different surfaces passing for these 8 points. So it's difficult to imagine that these different surfaces all share a common property with the indices. I don't know, but it seems difficult. Okay, thank you. Thank you, teacher. Thank you to you. Okay, thanks. We have 2 more questions in the chat. Can you see, Jaume, the chat? Sorry? Can you see the text in the screen or not? No, I cannot see the text. No. Okay, I'm going to read. A question of Marcelo Messias. Are there some integrable cases in the configurations described? Integrable cases? Yes. In the configuration. I think that there is no relation between integrability and the topological indices of the singular points, I think. But it's a good question, but never thought in it. Right. One more question by Lucas Queiroz. What behavior does the vector field have near a point with topological index 1 in the space? In the space, when the index is 1 or minus 1, if there are only 2 possibilities. It is a hyperbolic point, and then the eigenvalues of the linear matrix at that point by the Harman-Gromman theorem determines the local phase portrait. So we know what are the local phase portrait of the singular points in the space which are hyperbolic. But since there is a second possibility that some of the indices appear is purely imaginary, then this index has an invariant central manifold, and in this central manifold you can have a foci or a center, and in the vertical dimension to this central manifold in the exterior, you contract or you expand, and these are the unique possibilities for the topological behavior of the equilibrium points in the space with index 1 or minus 1. Okay.
Okay, thank you very much for your talk. Thank you to you. Now let's go to the last talk in the morning. Any more questions, or can I finish here with Jaume, or there are more questions? That's okay. Okay. Now, thanks again, Professor Jaume Libre. Now we have the last talk of the day by Professor Oleg. Can you hear me, Professor Oleg? Yes, I'm here. Nice to meet you. Nice to meet you. Could you share the screen, your screen? Yes, I will try. Okay. Do you see my screen? Yeah, sure. Yes. Is that okay if we record your talk? Yes, record it. Just a moment. Just a moment. Okay, can we start? Yes. We cannot see the PDF is not appearing anymore. Yeah, I can start. Yes, just let me read the PDF. I have to present you. Oh, here is the PDF. Okay, so I'd like to thank Professor Oleg for accepting the invitation. He is a professor at University of Texas at Dallas, and the title of the talk is Bifurcation of Attracting Limit Cycles from Teixeira Singularity. Okay, thanks. You can start. So why I had that different page on my screen? Because I wanted to say that it's nice to see so many familiar faces, colleagues and friends. Hi, everyone. And now we can switch back to PDF. Now in the PDF, I don't see you because you see me, but I don't see you. I see just my PDF. So I have to live with that. What can I do? This is a joint project with Esther Vidyasik from the University of Hawaii at West Oahu. Actually, she motivated, I should say, my interest in studying this problem, because I realized that we can use Teixeira singularity in order to prove existence of cycles in her model of glacial cycles from climate modeling. And that's why I got interested in proving the existence of those cycles and stability. Okay, so let's begin. Some preliminaries first. In this slide, I give definitions of two possible new equilibria, which are new for discontinuous systems. Assume that you have just three-dimensional system like this, and u equals 0 will be a switching threshold. So when the variable, this last variable u, crosses u equals 0,
the index of my functions, the index of the right-hand side, switches from plus to minus, from +1 to -1 and back. So I have two smooth systems on the two sides of switching threshold. First of all, the concept of switched equilibrium. The switched equilibrium is a point on the switching threshold where the vectors of the two smooth vector fields pointing opposite one to another, opposite, either directly towards one another or outwards one another. So such a point is called switched equilibrium in control. I think in our non-smooth dynamical systems, this point is called, how it's called? How it's called? Probably someone can help me. It's not really virtual equilibrium. It's called non-smooth equilibrium. But in control theory, it's called switched equilibrium. Then Teixeira singularity. This singularity is also called U singularity, but I came from UK, from the UK community. In the UK, they always call it Teixeira singularity. And so that's a point on a switching threshold, U equals 0, where the vectors of the two smooth subsystems are tangential to the switching threshold. In my case, tangential means the H component vanishes, because my switching threshold is U equals 0. Therefore, tangential, in my case, the vector field tangential to the threshold means H component vanishes. So these two conditions is the definition of Teixeira singularity. And this condition is the definition of switched equilibrium. So now what this picture is saying, this is plotting in xy coordinates. The blue curve is the curve of points where H plus vanishes. The green curve is the curve, this green curve is the curve of points where H minus vanishes. So when the point where these two curves intersect will be the point where both H minus and H plus vanish. So this point will be Teixeira singularity in the switching threshold. Okay, so this plane corresponds to U equals 0. So this is U equals 0. Now what this red curve is. The red curve is the set of all points x, y in the plane U equals 0, where, I can probably draw here, where these first two the two-dimensional vector from the left-hand side here is parallel, or yeah, I'm just considering parallel, pointing towards or outwards or parallel to another, to the two-dimensional vector formed by
F plus and G plus. So we can draw this this curve. This red curve is not necessary. This red curve in u equals 0 is of course not necessarily a curve of switched equilibrium, because only first two conditions hold. This, if you consider the all three dimensions here, then you won't necessarily get the left-hand side is parallel to the right-hand side. Not necessary. So the points of this red curve, they are not necessarily switched equilibria, of course, but they will be a point from this red curve will be a switched equilibrium if this component number 3 vanishes. If the component number 3 vanishes here. And component number 3 vanishes means you have T-chair singularity. So basically now I want to consider this situation, and generically you see, of course, we shouldn't expect that both H minus A and H plus vanish on the red curve, because you see, usually we can expect that blue curve, for example, intersects the red curve. So H plus component will vanish here, but H minus component will not vanish. H minus vanishes here. But I will consider the situation where both these curve, green and blue, intersect one another at a point which is on the red curve here. So I will consider the case where this when this black point is on the red curve. This will mean T-chair singularity is also a switched equilibrium. Those are different concepts. Generally, T-chair singularity is not necessary a switched equilibrium, and switched equilibrium is not necessary a T-chair singularity. So I consider the case where they coincide. And I will study bifurcation of limit cycles from that special point. I'm going to draw it in a second. So there is one paper that I found, probably Brazilian group has more, and I'm sure that when I started working on this problem, I was sure that someone, of course, already studied bifurcation of limit cycles from T-chair singularity. And I think I even heard some talks about that. But my goal was to study bifurcation of those cycles, specifically in the model which I got from a colleague, Esther Vidyasik. Okay, this next slide explains why this particular singular situation where switched equilibrium coincides with T-chair singularity, why it's of practical interest, and how it appears in the model of climate change. I should probably say in the model of glacial cycles. Here is the reference.
So what happens in that model? The equations look like this, where there are two temperature regimes, T plus and T minus. If you, I here opened even the paper for you. So this is the paper that I'm referring to. So it says in the conclusion, you can read that literally. So let me show you. Introducing two distinct climate states, one corresponding to glacial advance and the other to glacial retreat, we formulated equations as a Filippov system with a two-dimensional plane forming the discontinuity boundary. So you see it says two distinct climate states. Distinct climate states. So one climate state corresponds to one temperature, another one corresponds to another temperature. And also equations change slightly depending on whether you have melting or progression of ice. So it means that we have two parameters in our equations. One parameter in the one smooth subsystem, which is T plus, for example, and another parameter in the another smooth subsystem. And changing these parameters, T minus, oh, here's the written T minus and T plus, we can move. We have control of the blue and green curves. And so in particular, we can, by varying these parameters, oh, okay, this one is supposed to be T what? T minus, okay, this one is T plus, T plus. So by varying these parameters, these two curves will move. And eventually, for example, if we will keep T plus fixed and will vary T minus, then we can move this green curve until it finally reaches until the intersection with the blue curve will appear exactly on the red line, on the red curve. So this is pictured in this slide. So by varying this parameter T minus, we can reach this situation here where all three curves that I introduced earlier intersect at a single point. And those parameters I will call some initial parameters, bifurcation point, T0 minus T0 plus. And now I will vary, I will perturb these two parameters. It's written here. I will consider perturbations of these two parameters and will try to prove the occurrence of limit cycles from this point. Maybe if there are any questions at this point before I go into mathematics. Everyone still hears me? Oh, yeah, probably. Yes, we are here. Very good, very good. You know, that's an instinct because we are teaching online, and from time to time I'm double checking with students. Do they still hear me? Yeah, that's normal. Okay. Now let's go into mathematics.
so how we prove the occurrence of cycles? First of all, we need to introduce a time map. A time map will be a map that it takes for a point with an initial condition here, x, y, with an initial condition in the u equals 0. Okay, let's say this is u equals 0 plane. The time that it takes for a trajectory that starts here to make this little loop and intersect u equals 0 again. So this is a time map which we denote t plus of x, y, epsilon. So it means that we have to solve this equation. The third component, u variable vanishes. We have to search for times when the u component of our solution vanishes. U component vanishes means solution intersects the switching threshold. Therefore, this is the equation that we have to solve. So how we solve it? Here I show the Taylor expansion of second order. So starting from 0, then first derivative times capital T. Okay, so this was supposed to be capital T here, capital T. So then the derivative with respect to time. So Taylor expansion. So here you see Taylor expansion. Capital T here. Oops. Oh my goodness. I wanted to draw here capital T. So then what we do with this initial Taylor expansion? First of all, we observe that this first term is 0 because 0 because we expand about t x y epsilon equal 0. We expand about this point. The term just vanishes. Then this second term will also vanish because this is the time derivative of u, and time derivative of u is h, and h vanishes at the origin. We expand. I forgot to mention that now I moved my special point to the origin. I introduced a change of coordinates and moved my special point, which is simultaneously T-chair singularity and switched equilibrium. I moved that point to the origin. Therefore, this first coefficient will vanish because it will be just h at 0, hi at 0, because and you see because this point is T-chair singularity, this component will vanish, and therefore what my initial approximation that I will consider, I will improve this approximation. I will see later what I need from that approximation. These terms will be insufficient
I should say upfront. But right now we can view these as our first attempt. And we can equal this to 0. And this might be considered as our first approximation for the time map. Here is the time map. Now, what is happening with this coefficient? So how we compute this double derivative with respect to time at 0? So we differentiate first time, then we get. I want to make some computations because my talk is full of derivatives of the general solution with respect to the variables. Those of you who are not familiar with that, for those of you who are not familiar with this derivative, let me make some simple computation right now, one time. Let's see how we compute this coefficient, for example. So we need two derivatives of the general solution. We know what? We know that u prime from this equation here, the derivative of u with respect to time will be h, let's say ui, hi. Now the general solution, capital X, comma, the general solution, capital Y, comma, general solution, capital U, and epsilon. Now we need second derivative here. So we differentiate this equation once again with respect to time. Therefore, in the left-hand side, we will get u I t t, and in the right-hand side, I now use multivariable calculus of several variables. So this will be the derivative of h with respect to x times chain rule, the derivative of x with respect to time plus derivative of hi and I here with respect to y times derivative of y with respect to time plus derivative of h with respect to u times derivative of u with respect to time. And this term, derivative of x with respect to time, this is what I know. It comes from this first equation. For this f goes here, because the derivative of x is given by this right-hand side. Then g goes here, and finally h goes there. So, and then I plug zeros. I plug zeros everywhere. So first substitute the right-hand side and then plug zeros. And then what happens for this particular term here? So this will be f, and f at 0 will be 0 because the origin is the switched okay. So I forgot to mention this condition. So in this climate model, the way how the switched equilibrium occurs. So we need that f minus at 0, g minus at 0 to be oppositely directed to f plus of 0, g plus of 0. Then origin will be switched equilibrium. The way how this condition is achieved in the climate model,
oh, and I apologize, there is no I here. In the climate model, this first right-hand side doesn't depend on the index. It's the same for plus and for minus. And therefore, if I assume that f of 0 vanishes, and that's exactly what we can find in the climate model, then this condition will be satisfied. Then origin will be a switched equilibrium. So I have this condition, and because of this condition, this term will vanish. This term here will vanish. Vanish. Now this second term will stay. It will be a g, this function g, and this component will vanish because this will be hi at the origin, and hi is Teixeira singularity, vanishes by this condition. So this term vanishes as well. So the only term that remains here will be this middle term, which is here. So this green term here will be the value of this coefficient. If we do some, if we make some observations, if we do some constellations. Okay, so I did that exercise once. I won't do computations of this type in the future in this talk, just one time. And this also tells us a very important property that we will use in the future. So then what we get for the time map, you see that the coefficient in front of capital T here coincides with the coefficient in front of y. Therefore, if we divide everything by this coefficient, then we get this formula. We get this formula where this y here doesn't depend on plus, on whether you consider your plus system or minus system. So this will be helpful. Okay, so what I wanted to stress as well, this result and these computations have been made several years ago, maybe like 3 years ago, and I didn't publish these results yet. And the reason, maybe main reason why I'm still postponing this is because I'm not fully okay with how I'm able to present the computations. Because you see here, I'm saying something interesting happens, and I will use this interesting later. The fact that I don't have the coefficient in front of y doesn't depend on the subsystem will be very helpful to me. But this is just algebraic. And for several results from here, I don't see geometric intuition. And that's why maybe some of the people from the audience, if have some geometric intuition into that would be great. For something specifically for this presentation, I made another attempt, and I made a progress in geometric intuition, and you will see my progress later. But for some facts remain fully algebraic. I don't understand the geometry behind some of the facts. Why that happens from geometry. Okay, let's go to the next slide.
So that's what we obtain. The first approximation, this equation is the equation that we will use later. So this is the equation of the first for the first approximation of our time map. Here is a time map. These coefficients can be computed. These coefficients are given. So of course, these coefficients define this coefficient, the coefficient in front of x and the coefficient in front of y defines the slope of this dashed line, tangent line to the curves where h vanishes, where the third component vanishes. Why? Because if you start from any point on this green curve, then it will take 0 time for the solution to return back, because since this is h plus equals 0, solutions make small loops everywhere here, little loops here, small, bigger loops there, and closer we come to this line, smaller the loops are. And along this curve, the time it needs to get from the plane back into itself is 0. So time map is 0 along this line, and time map is 0 along this line. Therefore, what we have here in the first approximation, these are slopes of this of the tangent line to the green and blue curves. Yeah, okay. I have some geometric intuition. Because I do my best to figure out what this algebra means geometrically. Okay. Now we can introduce, after we are done with the time map, we can introduce the Poincare map. The Poincare map is a map. So we start from this plane, go move in one smooth subsystem, then reach the threshold and move along another smooth subsystem until we return back to the switching threshold. So this black, blue, and this green point, these 3 points, these are the points from the switching threshold. So we can introduce the Poincare map like this. And of course, later, after we prove, after we find fixed points of this Poincare map, we will still have to prove that this time here is positive, that this time is positive, that this time is positive, that the fixed points that we found lead to positive times here. In other words, correspond to forward. The Poincare map that we construct here corresponds to the forward propagation of the flow of the system. And that's not the only condition. Then we have to make sure that this first, that the blue piece, the piece of our trajectory which corresponds to the plus time map, occurs in the positive part, in the right subspace, in the subspace u greater than 0, because u greater than 0 is where the subsystem H plus must be applied. If we find a curve from
a trajectory which starts at x, y, if we find a trajectory of H plus, of the plus system, which starts at xy and lands here, but develops in the negative, in this negative subspace, then this trajectory does not occur in the real, in the actual Filippov system, in this combined, in the combined Filippov system. This will be a virtual trajectory. Okay, so then I'm saying that after we compute fixed points, we still must check that these fixed points are real, correspond to real limit cycles. So how we compute fixed points? First of all, we observe that by construction, our maps P plus and P minus, I think it's called involution. So it means that if we start here, then our P plus map maps this point into here, and if we apply our P plus map again, then it will move this point back. So the map P plus is the inverse for itself. This is common for this type of situation when you work with Poincare maps. So it means what? It means this property here, this interesting property. And in particular, it means that if we want to study fixed points of the Poincare map, then now we want to study fixed points of this combined map, P minus of P plus, then studying fixed points of that map is equivalent to solving this equation. P minus equals P plus. Okay, so this will be the equation that I'm going to solve. I will solve that equation line by line. This equation is an equation of two lines. Poincare map is a two-dimensional map here, two lines. And I start with the second line first. Second line. Now what is happening here? I consider, I rewrite, I equal to 0 the second components of this equation and get this. Then I do what? I plug the second component of P plus and P minus is y. Therefore, I expand y a little bit for the moment. I will need more terms in expansion later, but for the moment, I take just this, plug into here, and then I get. Now I use that important property that I mentioned, because if you plug the time map, if you plug time map from here into my expansion, then this y will cancel with that y, and cancel not cancel no cancel. If I plug this, not cancel. If I plug this time map into here, then I will get negative y here. I will get negative y. Okay, let me write it down. So here I have negative y.
plus other terms, but I have negative y here, and same negative y for minus system and for plus system, negative y. Therefore, when I consider the difference here, one negative y will cancel another negative y. And that's how I get this first important property. So if I solve the second equation, then the linear y disappears. Quadratic y will be the first y which plays a role when I compute, when I solve this second line of the equation for fixed points. So this means that though initially I get here b1 plus, this means that I have to account for y squared term, because y term vanishes. Therefore, the first y term which influences anything will be y squared. So this is my initial approximation that I will use for solving my equation. And from here, I conclude that for as a solution of the second of this equation, let's just call this equation, corresponding to the second component, by equaling the second components, I get this equation, which defines this type of parabola. When epsilon equals 0. When epsilon equals 0, I get this type of parabola from the second equation. Any questions so far? Okay. Then let's continue. Yeah, I see that I have 15 minutes left. I understand. So then I equal the first equation to 0. Because it's very important for me to try to understand what is happening in here, hoping that maybe then later I will get some feedback from my Brazilian colleagues or Yes, we are hearing you. Okay. You are not hearing me? No, it's okay. You hear me? Yes. Excellent. Thank you. Okay, now first component. Again, I plug first expansion. First expansion just vanishes because f of 0 is 0, which gives me switched equilibrium. Therefore, I have to go for the next expansion, next step of Taylor expansion. I get this. And this means that after I plug time map, after I get time map from here and plug into there, then my initial approximation, I will later see whether I need more terms or not. But my initial approximation is this coming from the first equation. Then what I have here, what this red equation means. So first of all, by looking at this orange, I understand that first of all, first important observation, and that's again that's probably the second important place where I don't have geometric intuition. For some reason, the term between quadratic nonlinearity, quadratic y vanishes, and that's important. That's crucial. This is what allows to get some results here. So this term vanishes if we compute
derivatives in Taylor expansion. Okay, let me not go into more details right now. So vanishes, this term vanishes. And now, I have already this orange curve, this orange parabola. So I know that I'm supposed to look for fixed points along this curve, or perturbed, slightly perturbed this curve. I can restrict my attention on the points which are on this curve, or close to this curve, or on perturbed curve of this type. This means that I can address the situation where x over y is small. X over y is small. Of course, I do that rigorously, but now I try to get some geometric intuition to my algebra, to my rigorous algebra. So since I'm looking for points on this curve, I can assume that x over y is small. X over y. Then I can divide this like divide this by y. So this x over y is small. This x over y is small. Then x will be of order epsilon from this equation. We will see that rigorously as well. Therefore, this term is of order x over y, so it's also small. Then what we have from this red equation, if we plug epsilon equals 0? If we plug epsilon equals 0, then from this second equation, we simply get this term. This term is all that remains. X equals 0, provided that a2 is different from 0, of course. But if a2, this coefficient, is different from 0, then this second equation at the limit will give me x equals 0. X equals 0. So this line. So this is my understanding of what is happening in these two equations. So in these two equations, when I will now look for fixed points, what will happen is the perturbation of this limiting situation, where this line touches this parabola. So by perturbing this situation now, I will get fixed points. That's how far I was able with gaining geometric intuition about my fixed points. Now, here is some rigorous observations. So here we have this orange equation. Then I applied implicit function theorem to solve this orange equation for x. So I get x as a function of y epsilon, and then I plug this solution to the red equation, and get an equation of this type. The first terms are of this form, and then now my goal is to solve this with respect to y. If I will be able to solve this with respect to y, then I will so find y as a function of epsilon from here. Then I can plug my y into here, and then I will also have x as a function of epsilon. So how I solve this? I introduce this change of variables. Y equals square root of epsilon p. After that change of variables, my equation transforms to this, let me circle it, this final form. The red, we can say that my original red equation takes this form ultimately. And where these two terms, this term here and this term there, do not depend on epsilon. And this capital K and capital M, they of course combine
coefficients A, A1, A2, sum of them, sum of A's and sum of B's. And therefore, I can solve this new green equation using the implicit function theorem. So I can plug epsilon equals 0, then I get this equation from here. I can solve it for P, and I will get two solutions. And I actually have another one, the solution number 3. You will see why. But first of all, I get these two. I get trivial solution, P equals 0, and two non-trivial solutions. And by applying the implicit function theorem, I realize that if I consider epsilon positive, then I must assume this will be my condition here. My condition for implicit function theorem to be applicable. M over K is negative. So then I get two solutions, and now I explain what is happening. The two solutions that I get, so this line moves if M over K is of the right sign. So the right sign means we have this situation here. So this situation here. Then this red line moves towards the orange line, or orange curve and red line move towards one another. But red line is not really a line, this equation, because when you increase epsilon, this strange polynomial is not, of course, a line. The line breaks as soon as you perturb this line a little bit, breaks into something like this. And the two fixed points that I discover are these 2 points, the greatest, the two bigger great points of intersection, this one and this one. So these are the 2 points that I can catch. And this is the point which corresponds to P equals 0, which I cannot catch. I didn't actually try much, but this method here doesn't allow to give any approximation for this point. And in my analysis, I need approximations. I not only need to prove the existence, but I also have to give a formula for the epsilon expansion, because in climate modeling, they want to know how exactly this the period of the cycle changes. So I need to provide an answer. So when you increase epsilon, how exactly the period of the cycle will increase. That's why I do this perturbation type of rigorous analysis. Okay, so I get these 2 points, and basically what? And then I have to study stability of these points, since I have, I presume, like 2 minutes left. Oh, no, almost. And I have one slide for stability. Okay, here is stability. Stability is not doesn't lead to serious conditions, to complicated conditions. If you make some important remarks, then we realize that if we consider the Jacobian of the Poincare map, I will go straight to the point since I have few minutes left. I think I made important emphasis in the past, spending more time on that. Now it's okay if I will be a bit faster. So Jacobian on the fixed point can be shown to be equal to this
can be shown to allow this expansion here, this expansion, and then it implies, if you look at the expansion for the fixed points here, because this is the fixed point, this y double underlined is what happens with this y component of the fixed point under one loop. This is what is denoted double underlined. This single underlined is the fixed point. Double underlined is the image of the fixed point under the action of one piece of the Poincare map. So then this is the matrix because these two y, they turn out to be just the first, the leading term here is just y and minus y here, y and minus y, and that's why this condition, in order to have all eigenvalues inside the unit circle, we need this to be negative and this to be negative, and therefore we just get these two conditions. The first one comes from this being negative. The second one comes from this being negative. Okay, this is not supposed to be fully understandable. I was quite fast here, but the conditions that we get are quite simple for stability. And now the main challenge. Another last slide where you will also see my final remark. This is the last slide. This is the last slide where I list the constants. The computational formulas for all the constants which appeared in the past, in the previous slides. And you see that all, for example, I need A7. I need A7, what is A7? A7 is this, the component in front of the cubic term, the coefficient in front of the cubic term of the expansion. So I use the expansion of the first, of the X map, I need to use that up to the third order. And this leads ultimately, if I then want to compute those coefficients based on the right-hand side of the differential equation, then these coefficients, A1, A2, and the required coefficients, I don't need them all. I need only A2, A5, A7. So A7, for example, you see involves 3 derivatives of the general solution. Then if I compute, they will of course give you closed form formulas in terms of the right-hand side, but these are very long formulas in terms of the right-hand side. And that's another thing that disturbs me. I still cannot understand whether this is exactly expectable, that we cannot do any real prediction without knowing that long constants, or I don't see how something cancels, why something cancels. But technically, this is done and applied to the model, and the preprint is here. So we checked, we computed all these coefficients for the model, changed checked that condition, that the assumptions hold, and so it's applicable. But why I'm postponing publishing this is because it's not very satisfactory for me from this understanding and mathematical beauty viewpoint. Okay, so thank you for your attention. Okay, let's thank the speaker.
now have some time for questions, comments. Okay, no questions. Okay, thank you again for your nice talk. Thank you. Thank you. Yeah. Uh, Bye. Bye. Now I have a break for lunch. Then we'll be back in after lunch.
Rodrigo, you are here? Rodrigo, you can hear me? Hi, Oleg. I'm hearing you. Okay, so you wanted to talk to me? Yes, yes. If you have time, yes. I'm just finishing lunch. Maybe talking in 10 minutes. Is okay for you? Maybe if in 10 minutes, maybe. Oh, no problem. No problem. We can talk now. That's okay. Yeah, because I have to prepare for my class. I have a Oh, class. of course. Yes, yes. No problem. Let me see. Maybe it's better if we talk in another window. I don't know. It's okay for you? Yes, but how it? Oh, let me see. So you can do what you want. Okay, I will open a different window on Google Meeting, and I will send you the address. It's okay? Yes. All right. Just a moment, please. How can I do that? Google Meet. Starting meeting. One more moment. Now, okay. Can I send to you by email? Yes. Okay, I will reply your email with the link. Okay, done. I will connect then in the other room. Okay. I can hear you. I think you're my, yes. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Very good, very nice talk. Congratulations. Thank you. Okay. So I intend to apply for a grant here from Brazil, a Brazilian fund that provides postdoc abroad, anywhere, but not in Brazil, of course. And these last days, I'm getting in touch with some persons I know that have worked with discontinuous feedback systems and things like that. And I know your work from
3-4 years. So it's a very nice work. I like a lot of your papers. And I would like to consult you if I apply for the grant. And of course, I get the grant because it's very competitive. So in case I can get that grant, if you are interested in some collaboration for 6 months or 1 year at most. Yeah, I would be happy. You are from where? I am from the center of Brazil, in Goiânia, is the city. And you work on discontinuous systems? Yes, basically on discontinuous systems. And yes, I can send you my personal page. There you can find the papers, the subjects I'm studying, but basically it's focused on discontinuous. Mm-hmm. With whom did you work? Who was your advisor? My advisor was professor. Now I am assistant professor at the university here, but I am advised by Professor Teixeira and Professor Claudio Buzzi as well. Okay. I am son and grandson of Professor Teixeira. Then I don't have any problems. Yes. Very good. I have to work the project, of course, and then to apply. Probably, if I get the grant, I should start around, I don't know, September next year. And it's 1 year term, so it's not a big deal, but it's enough for... Yeah, very good. Also because next year I will be on sabbatical. So it doesn't mean that I will travel. I will be mainly, not mainly, but I will be quite often here. And I will have more time, I think. Okay, that's awesome. Very good. Okay, very good. I'll not take your time because I know you're busy, but I'll send you my homepage to you to, I don't know, take a look, and I'll get in touch. Yes, and if I don't know, I can be helpful in anything with your application, I would be happy to somehow cooperate. Of course, thank you very much. Okay, thank you for your interest. It's my pleasure. My pleasure. Our place. Okay. Okay, bye. Bye. See you. See you. Arrasou. Falou super bem. Né? Obrigado. Tô com medo de falar, mas você fala super bem. Fala que eu não tô acostumado, assim, tô muito acostumado, né? Mas sempre que eu viajava, assim, que eu tava falando sempre, eu falava bem de boa, assim, eu falo bem tranquilo. Né? Eu entendo tudo, é uma grande coisa. Já é ótimo. Você entendeu? Ele concordou, falou que ele vai estar no ano sabático, ele vai estar viajando um pouco, mas ele vai ficar bastante lá. E falou que assim pode ajudar. Rodrigo, beleza? Rodrigo? Opa, oi. Tá aberto o telefone? Estamos ouvindo a sua conversa aqui. Ah, legal. Pois é, meio privado, mas não falei nada demais, né? Não. Tudo beleza, certo Alex, aí? valeu. É bom usar esse tempo aqui para conversar, jogar um pouco de conversa fora, né? Pois é, né? E aí, como é que tá as coisas aí? Tá bem? Tá bem. Tá ótimo. Melhorando a cada dia. Perfeito. Já passaram já os 3 meses. Agora é só esperar começar a sentir do lado de fora, né? Sim. Ah, cara, mas bom, né, que tá melhorando, né? Sim. Muito bem. Gente, eu vou acabar de almoçar aqui. Beleza. Aí depois a gente conversa mais um pouco. Precisamos conversar, né, cara? Eu sempre lembro aqui de você e a gente fica longe, né? Com certeza. Hoje só fica longe se quiser, né? Porque tá tão fácil. É verdade. Conectar aí, pronto.
Vamos combinar, assim. Sim, senhor. Até mais, até daqui a Até pouco. mais, tchau.
Okay. Yeah, because I have to prepare for my class. I have a class. Of course, yes. Let me see. Maybe it's better if we talk in another window. I don't know. It's okay with it's continuous Philip systems and things like that. And I know your work from. Maybe it's better if we talk in another window. Estamos esperando um pouquinho, ainda temos uns 4 minutos, tá bem? Tudo bem, João? Sí, estoy probando a ver si os oigo, que no os oía hasta hace un momento. Por isso que abri o A microfone. ver, no, este micro no funciona. Estamos a te ouvir bem. ¿Vocês me oyen bien? Sim, sim, Hola. estamos a te Sí, ouvir. perfecto. Voy a probar de compartir. É isto, ia sugerir exatamente o mesmo. Vamos a probar. Probaremos esta pantalla. Y ahora ponemos la presentación. Sim, sim, perfeito. Ahora voy a probar si funciona en modo entero, ¿va mejor? Vamos tentar, pero assim está muito bem. Perfecto. Bueno, la charla está en inglés, ¿eh? Sim. Eu tentarei falar em inglês também. We will try. Eu debería practicar o meu portugués, mas vamos a falar inglés. Hoy vamos a falar inglés. Eu sei que tem pessoas na audiência que não entendem português, então... Ok. Ainda temos 3 minutos, esperemos para estar no tempo, tá bem? Sí, eu vou fazer un ensayo para ver vocês. Então vou abrir o YouTube. Voy a seguir a mi charla también en YouTube. Ok. A ver si funciona. Estão todos muito tecnológicos, viu? Porque eu uso 2 pantallas. Bom, actualmente eu tengo agora el portátil con una pantalla y 3 pantallas más. A ti te sobram pantallas. Sí, aquí sobran las pantallas. Que no sé si puedo entrar aquí y se me olvida el doble. No sé si puedo quitar el sonido. Un momento. Tenemos un minuto, sí, ¿no? Sim, sim, temos. A ver. Vale. Quitaré el sonido de la... Ahora no me oigo a mí mismo, solo os oigo a vosotros, ¿no? ¿Me oís bien, Sim, ouvimos sim. Creio que precisa fazer isso, do contrário teremos retorno, né? Exacto. No, ahora yo creo que no hay retorno, ¿no? No, está ótimo. Es que he quitado el sonido del navegador, entonces yo puedo ver el navegador en mi pantalla y veo en directo lo que estáis viendo vosotros. Ótimo. Y así veo también el retardo que hay. Exato. Esta é a parte que eu não gosto do Meet, o fato de a gente estar apresentando. Hay un poco de retraso en lo que se ve en el YouTube, ¿no? Ricardo estava comentando sobre isso, né, Ricardo? Sí. Si solo ves el YouTube no pasa nada, pero si ves las 2 cosas al mismo tiempo sí hay un poco de retraso. Pero no pasa nada. Bom, eu vou maximizar agora.
Eu estou pronto já. Ótimo. 2 horas, vamos ser bem britânicos ou aguardamos 1 minuto de atraso? Eu aqui, nós decimos que somos mediterrâneos. Ah, então, brasileiros, o ritmo não é mesmo o mesmo. Não. O Jean-Pierre não sei se é mediterrâneo. Jean-Pierre, you consider that you are from Mediterranean Sea or you are living more in the north and then you are not Mediterranean? Do you hear me? Yes, I am Mediterranean. No hesitation. Yeah, then we don't need to be. I was born in the south of France, and I have a house in the southwest. Perfect. Okay, but you cannot be like a Brazilian, huh? Okay. Well. Okay. We have 1 minute more, so I think we could start. Okay. So, okay, everybody, could we start? Okay. I will start. Could I record, João? Yeah, of course. Yeah. Okay, so let's start here. Okay, so it's a pleasure to me to be the chair of this section this afternoon. It's very good to see everybody here in this event. Thank you for attending the event. And this afternoon, we begin with the plenary talk of Professor João Torregrossa from Universidade Autônoma de Barcelona. And he will talk about factor reversible systems with application to planar centers. Thank you, Professor Torregrossa. And you have more or less 50 minutes to have some time for questions, okay? Thank you. Thank you. Well, first of all, I would like to it is a pleasure to be here. It's better to be I don't know. Everybody's hearing me or not? Yes. Perfect. Sorry. Then I am saying just that it's a pleasure for this kind invitation to be here in this first virtual workshop. And the idea of the talk is to explain this paper that is just a very recent work made in my last 2-3 visits to Ribeirão Preto with Jefferson and Claudio. I will revisit what we understand by reversible system, but with new things. This is the aim of the talk. All the talk can be followed in this paper that you can download from the webpage, and it was submitted last May. Then, first of all, just thank the people who pay. That these are the grants that allow us to work. Me and also Brazilian people that come to Barcelona, and me to go there. Well, this is the outline of the talk. I will start just recalling what we understand by time reversibility, and also just with the analytic point of view and also the graphical interpretation. Then what was for us the starting point of this work, that is the Soladek's approach of what is a reversibility. This is explained in the point 3, what we say this new definition of reversibility. Also from the point of view of the analytic world, and also from the graphically, just to have an idea of what we are watching, what we will see when I am looking for a face portrait, what I am watching in the face portrait. I hope that everybody after the talk will see the
the face portrait is another, with a new vision. This is. And then the 4 point is just to recall that the usual properties from the time reversibility, how works in this new reversibility. The 0.5 will be when the examples work and when not, what is happening in this with this new definition, what covers and what not covers. And then why we need a new definition. In this workshop, almost everybody knows what is Hilbert 16th problem. No? From our point of view, why we need a new definition? Because we need new systems in order to have good centers. What means good? I will explain what means good for me. Good means that the local cyclicity will be very high. This is the idea. With this new approach of the reversibility, with this new reversibility, we have new systems, and we have especially one new that is horrible when I will show you, but it's very nice because it's one of the best systems to have what we really think that is the highest local cyclicity for degree 6 vector fields. And this is the aim of the talk. And finally, I will try to prove some of the results if I have time. If not, then I will only explain the results. Then this is the usual reversibility. I think that more or less everybody knows what means time reversibility. Time reversibility is something that has a kind of symmetry. I will show in pictures what we understand by what we say. We usually the people say time reversible. Time reversible, I will mark with respect to the involution, because this is usual. The involution needs to be considered in order to have a time reversibility. But I prefer to change name for this name that we are saying phi reversible, just because it's more close to our new definition. And the crucial point to the time reversibility is this minus. And this minus, when you don't have the minus, you have the plus, then what we have is what we call equivariant. Then all the things that I will explain today works also for equivariant, but I will concentrate the talk only in reversibility. With the analytic point of view, what means symmetry? Time symmetry. Time symmetry means that we have a symmetry with respect to the x-axis, and this involution will provide us the symmetry. This is the same, or to say that the system that you fix, for example, this one, is invariant with respect to the change of variables, with respect to an special change of variable that uses the involution, but also the time. But after this way to think, in fact, another way to see this symmetry is to look for the system written like this. Because here, when you change x, this remains invariant, and then with this x, you change time, and then this is why the system is invariant, because here we have also the time. Then this kind of systems, we say, or everybody say, that are systems that are time reversible with respect to the unstraight line, that is x equals 0. Then what means graphically? I will start with the straight lines, just because it's the most usual reversibility. Means like if you have a solution that goes like this, then you have the symmetric object, and then you need to change time. This is usually
the symmetry. But we need an involution that moves one half plane to the other half plane. And depends on the involution, then you could obtain symmetries with respect to other curves. For example, if you have this curve, then you need another involution. You need an involution that allows you to get this formula. Because if not, you have no symmetry. This is the usual reversibility. Then, as we are thinking only in the classical world that the symmetries are with respect to straight lines, usually the people uses this change just because people is thinking in that the symmetry line is x equals 0. That means the vertical line, and then the symmetry will be like this. This is why I saying symmetry with respect points, because in fact the equivariance means that the reversibility is reversibility with respect to the origin, and then this is another kind of symmetry that this is not the aim of the talk. And then I will only think symmetry with respect to lines, in fact. Then I will remove this straight, because in fact we will think symmetry with respect to lines. The important thing before to explain why symmetry works to have criterions for centers, to classify centers, it's important to say, just to understand which is the crucial point in the usual symmetry. The usual symmetry has a special property in this picture. That is, when you need some time t to arrive from this point, the same time is exactly in the symmetric point. Then this symmetry means like each point is symmetric with respect to more or less two orthogonal lines. This is a special kind of symmetry. If your straight line is a curve like this, then you need to have the object that will play the role that which is a time to go to here in order to repeat this. But what is important in the usual symmetry is that the speed of around the solution is the same in the symmetric. And this is crucial in this definition, because this minus only says that you are changing the orientation. Then why we use the symmetry to have centers? Well, the most usual property is that if you have a straight line, the straight line of the symmetry, and then you have a solution that goes from here to here, then by the symmetry, of course, you have the symmetric, and when you change time, you have a center. Then this is a very simple way to prove that your point, of course, the point should be monodromic, if not, because you can have symmetries. You can have symmetries with respect to other objects. For example, imagine that you have something like this, then you have your symmetric object, and then if for example, this is like this, then of course, with the symmetry, you have this, and then what you will have is a saddle, of course, but you have symmetric saddles also. The reversibility provides not only center criterions, provides other criterions, gives symmetry. This is the idea. Then, in our case, as we are very interested in the center focus problem, the symmetry that we are interested is the symmetry in monodromic points. Monodromic means points that are the phase portrait are surrounding the singularity. You have a return map.
This is now at this point of the workshop, everybody knows what return man means. Then another way to see time reversibility, this is what I am saying, false instead of symmetries. Because in fact, how to say, I forgot the word, the involution, sorry, the involution makes a change in the system that you can use, and this is what I have said, an alternative way to see the time reversibility. Because if you have a system, a general system, and you make the change of based in the involution, this is the classical involution, then the new system after the change is exactly the system that has the property that that I have shown 2 or 3 slides before, just that is symmetric with respect to this change. This change is because we are playing with the classical involution, this involution. But here, this system has no symmetry. The system with the symmetry is the changed one. You have any system, and then you make some change, and the new system has the symmetry. Then, graphically, you will understand better. I am doing the pictures not exactly with this involution, just with any involution with respect to a straight line, because it's the same, just to simplify my pictures. Then the idea is, imagine that you have a vector field with this notation in capital X and Y. You have a system with a phase portrait. What is important for us is we would like as a criterion to provide centers. Then our system in capital X and Y should have a kind of local phase portrait, like a fault. And then when you make the change of this symmetry, the symmetry acts like, imagine that here is the line of fixed points of the symmetry, then which is the new vector field in the small letters. I will write in blue. Blue means the small ones. Then it's like to say, well, depends on the picture. Depends which part falls to the other. Then you can have 2 possibilities. One is that with the fault, you have this picture and the folded one, and then you have a center. But of course, you can have this other picture, and then the fault is a saddle. Then, instead of working with the systems in what we say small letters, you can work in the capital letters. This is exactly the aim of the approach of Zladek, more or less more than 25 years ago, that he provides he introduced this notion that he said a system will be rational, reversible, with 2 properties. These 2 properties means exactly the picture that I have done here. You need a system with a phase portrait with a kind of fault solutions like this, and then with the involution, you just fold in the correct way, and then you have a center. This is exactly what is saying in this theorem.
This is the result of Zolarik. In this paper, he thought, or at least if you read the paper, this is a very long paper. It's a lot of pages because it's very technical. Because he thought that he had the center focus solution. He presented the paper like a classification of the reversible cubic, a kind of complete classification. The problem is that if you take a look, his theorem is like this. This is exactly the theorem. It's a 1-page long theorem, and the theorem says, well, you have a reversible, here means reversible, cubic if in the capital letters, this is your centers. Of course, here he presents only a finite list of possible systems in capital letters and a very few involution, well, not involution, rational transformations. Then, of course, this was not enough to finish the classification, and then in very short time, he provides a new paper just 2 years after, just saying remarks on, because of course the classification was not finished, of course, because the classification needs, or at least a classification of reversible centers with the aim, with this approach, with the approach to have these two properties. The two properties are, you have to have in mind that you have a capital letters differential equation with this phase portrait plus the rational transformation that folds huge system. This is the two properties, the two important properties. Then a classification needs to have all the rational transformations and all the systems having this fold. And then this is very hard. This is very hard to be done, and I think almost impossible. I think that it will be infinitely many of rational transformations. And then the new theorem in 1996 was just a list of systems. And this is a part of the paper, of this new paper entitled "Remarks on the Classification of Reversible Cubic Systems with Centers." This Sokolsky was a PhD student of Henry, and he provides a list of new systems, and then they knew that the list was not complete. This is and the new paper present just a list, a very long list. A very long list means 1, 2, 3, 4, 5 pages of centers, and the centers were classified in two kinds of centers. What he said, reversible centers means with this the C for center, the R for reversible, 1, 2, 3, 4. This is the list, and then this another number that I will explain later. This superscript. And then there is another list. What he said that there is Darboux centers. There are reversible and Darboux. And in this paper is a very, very long list of systems of these two types. Darboux centers, if you like, centers that have a rational first integral. This is what we will understand by Darboux center. This part of here is the inverse integrating factor that sometimes is not exactly 1.
can see here that not always the inverse integrating factor is a 1. Then with this list, why for us is interesting, this list? For us, this list is very interesting. Why? Because in this list appear the first example that Henry provides, the 11 limit cycles of a small amplitude bifurcating from a monodromic point for cubics. This is this paper. Then 20 years after, he provides a new paper explaining that in the first he did some mistakes, and then this new version correct them. This new vision of the same problem, it's more, at least for me, it's more clear, more clear than the first one. The first one was a little obscure, very difficult to follow. And there is another good example that it was the first example where the community was convinced completely that 11 limit cycles appear near the origin, bifurcating the center. I will explain later why the second proof, the proof of Christopher, that was in 2005, was very simple to follow. And now everybody is convinced that at least 11 for sure is the lower bound for the local cyclicity of a monodromic point inside the polynomial family when you fix the degree. And here we are fixing the degree to 3. Then the problem for us is, well, the idea of Soladec is you need to see the system in the capital letters, and then you need rational transformation. But the reversibility property does not depend. In fact, you don't need two systems. You have just your system, and you would like to know if your system is or not symmetric, reversible. Then we need a new definition. We need to extend a definition that includes the equivariance and the reversibility. And new definitions that provide us new systems in order to have centers, polynomial centers, new in the fact that nobody knows. But for us, new means nobody knows its cyclicity, its local cyclicity. This is our aim, to play with this. Then we introduce this factor f. Then f, in the classical definition, this f is always constant. Constant to be -1 for the reversible and +1 for the equivariance. But for us, this f is a factor that is a global. Sorry, this is, yeah, then up to here. Then this factor appears in the full space, and this definition is not a definition in the plane. Is what we say f factor phi reversible is because we need an involution. And then we need also the factor. And the factor is not constant. This is important. F is not constant in general. Of course, if f is constant and the constant is -1, this is exactly the usual reversibility. If you look the list presented by Soladec, all his systems satisfy our definition. Our definition in the sense that we can obtain an involution for each system, and
the factor. And the definition, this new definition is compatible with the idea of reversibility of Zoládek, but directly in the vector field. We don't need two vector fields. The problem is that the involutions are not easy to be found in his example, but at least with this new definition, we can play. And this is the new idea, to play with this new definition, with this factor. And what is important is that this property is global. I am not saying anything about local, because of course, if you have a reversibility with respect to some line, of course, you can think in a neighborhood, and then you can make a change, and then all the systems will be, all the reversible systems in a neighborhood can be considered as symmetric with respect to straight lines. The problem is that we would like to retain the degree of the system. And if you make a change of variable as the line of symmetry is changed to a straight line, the degree of the system will change, sure. And then we would like to maintain the degree of the system. This is important in our context, because we are studying, in fact, this is our aim, to have a good lower and upper bounds for this Hilbert number. And then this is important, that our definition, our factor, this property should be valid in the full space. Then, which is the difference with the old and the new? Well, for me initially was so intricate. Now for me it's more clear. Imagine that you have your lines. Then here you have your system. Then you need to have something symmetric, but at the same time. But now, in our definition, imagine that we have a system like this, and then at the end you increase the speed. Then you can do the symmetric, changing the speed at the starting point. The speed will be very fast, and then you end at the end you change the speed. You don't need you can have things like this. This point will be symmetric with respect to this with respect to this. In the usual symmetry, when I will write a straight line, when you make your system, usually as your involution is like this, the y should be exactly the same. And then this point should be symmetric to this. Now here, this point, imagine that I will write again, and then I will put up my center. What I am saying is that this point can be symmetric with respect to this, and this with respect to this, and this with respect to this. And then our definition allows us to introduce new symmetries. The definition allows us to consider symmetric systems that with the old definition are not. And then, of course, we need a criterion to have a center, or saddles, or the equivariant case. This is our first main result. And what we are saying here is that the condition, I remember the definition. The definition means that we have this object. But here we have the minus, and then with the new definition, we have this factor. What I am saying now is that in the theorem,
we asking only that the factor should be -1 only at the equilibrium point. Not the factor can be any factor, but if the factor takes the value -1 at the critical point and the determinant is positive, then we have a center. And if the factor at the critical point is -1 and the determinant is negative, we have a saddle. And if at this point is 1, then the fixed points, the fixed points of the involution will be invariant. These are what are the symmetry, and this is the equivariant. This is what I have explained, and just to remember everybody, this is global. This factor should be global, but not always -1, only at the critical point. Then there are some I have time here. The properties that you probably know for the reversible now works also with this new definition. The first is just that when you ask for the factor be 1 or -1 at the critical point, then automatically it is also 1 on the fix, but not at any point in R2, if you are thinking in the plane, only at the critical point. Then we have also the property that says that if you have your symmetry line, and then if you have some solution here, of course the symmetric will also solution. But you need some condition to have the solution, the symmetric solution. Of course, if you have your symmetry line and then you have an equilibrium at some point, of course, you have another equilibrium, but of course, it will change the stability. This is what we have. If you have a solution that goes up to here, then of course the symmetric solution will be like this, and then this is usual. All the properties are valid also here. You need to check. You need to check. Well, you just need to read our paper because we check all the properties. This is the property that changes stability, because the eigenvalues are maintained, and then just change the values, and then if you have some unstable, the symmetric will be stable. And this property of the omega and alpha limit sets means the picture. Then this is another properties that are necessary for the proof, just how the reversibility affect the definition, just change the factor. And this property is just the equivariance one, that if you have an object that is symmetric, but instead of the factor b -1, your factor is 1, then what you have is an invariant object. If not, this is f equals 1 at the point. If not, is because then you have an object like this or an object like this. Of course, maybe it's better to make a best picture. I will do the picture that you are expecting, that is like this, because this is exactly what usually happens when you fold something like this, and then you add your symmetry here. Then this object
that is tangent for the capital letters vector field changes, if the changes the slope. The people that knows perfect how is the phase portrait of things like this, of Hamiltonians like this, of potential, for example, knows perfectly what I am saying here. Well, then we check if the definition is works with all the list of Zoládek, and then for each example we need the involution. Then these are the rational changes. These are the explicit involution. Because here the problem is that there are some examples with explicit involutions and some examples with implicit involutions. But all the examples of Zoládek have can be thought with our new language. These rational transformations have objects like this in the definition, in the transformation, because these lines will be the lines of symmetry. When usually the systems having at T1 are symmetric with respect to straight lines, and the objects with a T2, the symmetry line is a hyperbola or an ellipse or a parabola, is a conic. This is, I think, why Zoládek thought that he had the complete proof. But he forgot to think in other kind of symmetries. And this is also, these are the implicit transformations are defined as all the rational transformations are for rational objects, then the implicit involutions also, but then sometimes the involution needs to be computed solving algebraic equations. And then this is what we say implicit. We distinguish the rational transformations that have involutions defined by algebraic relations than the ones that are the previous that are directly explicit. The transformation is rational and also the involution is rational. Here, the transformation is rational, the involution which is the best? Which is the best of all the involutions presented in this big list? Which is the best? The best is this one. The best is this one, and this is a very strange involution that implicitly is defined by an object that is of degree 5. The rational transformation is quite strange, but it is. This is. And why I think is the best? The best is because it has a 12 here. And if you remember, there are two examples with the 12 also here. This is why this is the best object. Then we need to see when our system when it works and when not. Well, this is a system. Just this is an example. This is an example. Just I will show in the pictures that it's easy. The problem is that the involution is not well defined in some places like this. This is invariant by the flow, but this is not the involution is not well defined but the involution is symmetric with respect to this red curve, and this center is symmetric, and this saddle is symmetric with our definition. This is what we are saying here, and this is the factor. And this is the factor. And the factor has the property that is -1 over the fixed points. The thing is that there are examples like this other example, that this is a degree 4 example. I will show the picture again. This is the picture.
We have also places where the definition is not well defined, the involution is not well defined. Here, we have the symmetry line. This is in red, is the symmetry line. And then this object is symmetric, but this not. This is not symmetric. This is a center, but it's not symmetric. What happens here? Well, the system has a center because it has a rational first integral. But at the point where we have the center, we cannot apply our definition because the center is not located. The center is not located at the symmetry line. It's like when you have a symmetric object, but the center is outside. Then you cannot use the reversibility property to prove that the equilibrium point is a center. Then you need to prove that you have a center with another property, like in this case, for example, that you can use the fact that you have a rational first integral. This is another example. It has the same problem. But just to have an idea, this object can be symmetric with respect to this object. But this object has no symmetric, because this is the symmetric. The symmetry line is the red one. Then how I have 5 minutes maybe, I will explain why for us is good, this new definition. Then I will go fast here at that point. We would like to have examples of polynomial vector fields of fixed degree 2, 3, 4, having the highest number of limit cycles bifurcating from the origin. This is what our aim, and this is what we call local cyclicity. Local cyclicity means this number of limit cycles of a small amplitude bifurcating from the center. From the center, not from the period annulus, only from the center. And this is, with these ideas, we have a good example of degree 6 system having 48 limit cycles near the origin. Then why this example is so good? Then I will go directly to the important thing. To the important thing is, if you, yesterday somebody asked about the number of parameters. The number of parameters that appears in degree n vector fields is this number. This is the complete number because it are these ones. This number can be thought about counting just the total and removing the six that are because any phase portrait is invariant with respect to an affine transformation. Then you don't need to take a look these objects, and then you can think only in the parameters of the perturbations of degree n. And this is the normal form of the points that we are studying. This is the number of parameters. But there are two changes that are important to be added here, that are, you can make rotations, you can make a rotation in the system is invariant by rotation, and then you can rescale the parameter, then you can remove 2. And then this is what we think that will be the maximum number of limit cycles bifurcating from a monodromic point for a polynomial vector field of degree n. And why our example is so good? Well, our example is so good because this number means exactly 48. We have 50 parameters, and our example has exactly each parameter that can provide a limit cycle provides it. And then this is why we think that we have found the best for degree 6. The problem
is that we have no idea about to prove equality. This will be very, very hard. Then just very few minutes to finish. I would like to explain a little, with very few words, the mechanism that we are using now. It will explain it by Luis Fernando Gubella tomorrow, I think, tomorrow morning, and he will show us this part. That is, in fact, that the cubic system has not 11, has in fact 12 limit cycles, because there is one fact that I think not everybody knows, and the ideas has been appeared during the previous talks, that is that we are playing with families of centers. And if you have a family of centers, you have parameters. Then why not the cyclicity depends on the parameters of the center? And this is the key point. In the example, the initial example of 11 limit cycles for the cubics, it appears at 12 in the superscript. This 12 means codimension 12. Codimension 12 means 11 limit cycles. Why? Because you have only 12 free parameters. Then you have a function that depends on 12 things, and then if you think in a polynomial with 12 coefficients, you can have at most 11 zeros. This is why everybody thought that the local cyclicity for the cubics will be 11. The thing is that if you have a center with a parameter, you can have 11 at a lot of places, but maybe in some place you have 12. And this is the key point of why we have 12 here. In our case, our system has this 48 without parameters, because here you can, our example, I have nothing saying here about the parameters. I will show the example just to see. This is the example. This is very nice for me because we have this result, but of course the system is very hard to play with, but it has no parameters. We have no idea about if this system has or not a rational first integral. This is another thing. It's very hard to play with this example. Then we have no idea how to prove which are the invariants here. Maybe it is for sure. I think it will be a first integral, a rational first integral. Maybe the degree is very high, and we have no idea how to play with this. And the proof, just in 2 minutes. Well, this is the phase portrait. This is the phase portrait of this degree 6 system. The center is here. The center is here. This is the zoom. This is a zoom of this zone, just to see. This is the symmetry line. This is the symmetry line. And then the proof that is a center, we use exactly the symmetry, the implicit involution that I have presented. The symmetry line is a straight line. And you can prove that our system is symmetric because of our definition, or also with the idea of Zoládek, just play with this system that has a fault solution, that has a continuum of fault solutions, and then when you add your symmetry line, then your object will be a center.
This is the first part of the proof, and the second part is just to compute the Lyapunov quantities, and this is quite difficult, just because the Lyapunov quantities are very difficult to be computed for this example, because we need to arrive to 48 Lyapunov quantities, and but we are near a center. We are near a center, and then the idea is to do Taylor expansions. Taylor expansions of the Lyapunov quantities near the center. This is the key point. This is, for us, the key point of the proof. The problem is that with first order developments, it's not enough. And then just 1 minute and I will stop. With first order is not enough because only 43 limit cycles appear playing with first order. Then we need to play with second order. Second order is also not enough, and then we need to play with third order to arrive to this 48. Why we think that all works? Because we have computed not only up to 48, we have computed also 49 and also 50. And when the previous vanish, also these two, up to order 3. This is why we think that all the computations are correct. Because usually when we make a mistake, then these two last are always different from 0. And then it seems that you have more limit cycles than what really you have. And then the fact that when we solve the first 48 and all vanish, and the next two also vanish, this is for us enough to think that all the computations are good and the result is correct. But of course, the computations needs a lot of computation time, needs new parallelization techniques, new things that was not the aim of this talk, just to explain the new mechanism and how with the new mechanism we have new centers that are for us very good because we have very good examples to arrive to this. In fact, what we call local cyclicity for degree n systems, and this is all. I will go to the last. Thank you. Thank you for your attention. Thank you, Tori. Let's thank the speaker. Thank you so much for your talk. Now we have some minutes for 2 questions. Some questions? Eu tenho uma pergunta. Sim? Sim. Pois não? Na parte que o Torregrossa falava daquele coeficiente de cima, eu não entendi muito bem o que era o coeficiente. É o de cima, não o índice. Sim. In the classification of Soladek, we have a space here to explain. Change color. He uses a notation that has a number here, and he say that this number is codimension. In cubics, the number of parameters is 14th. But as I have explained it, there are 2 movements in the system that are allowed to remove the non-essential ones. The non-essential ones are the rotations and the rescaling. And then if you remove these 2 from the 14th, you have 12. This 12
is exactly these 12 that appear here. Then, if you have a system that in the parameters space is on the variety of codimension 12, generically, you will have 11 limit cycles. This is what means my idea of what means codimension. The problem is how to know that you are inside this variety. This variety is the variety that Gavrilov says that when you are generically in a variety, all the points in the variety will have the same local cyclicity. This is my idea of what means codimension. The idea of Zolárek was, instead of compute this, he thought about the perturbation of centers. Okay? When you have a perturbation of a center, you can compute the Melnikov function. And then he has a very good intuition to write the Melnikov function as a sum of exactly 12 independent objects, not linearly independent. And then if you know that your center has exactly 12 objects, the objects that Jean-Pierre François explained yesterday, the objects that are usually defined like this, over the levels of the center, usually are objects like this. And then if you have 12 independent objects, then you have 11 limit cycles. This 12 is this idea. Appears in the Zolarek's papers studying the Melnikov function. But in fact, for me, it's better to think on the perturbation idea. Entendi, obrigada. Obrigada, Maíra. There is a question in the chat. Would you like to see? If possible, to answer quickly, please. With delay, I have no idea how to do. Sorry. Okay. Well, sorry, we don't have time anymore, so let's thank the speaker again. Thank you so much. The presentation. Okay, please. Now our next speaker is Ana Lívia. Ana Lívia, could you share your screen, please? Yes. Just a moment. Okay. Okay, perfect. Could you start? Yes. Okay. I can see. No, okay. Okay. I don't know, sometimes when increase, we cannot see. Now it's perfect. Thank you. Okay, it's a pleasure to introduce Ana Lívia. Ana Lívia is a PhD student from USP, São José do Rio Preto. Ana, you have more or less 20-25 minutes to speak, okay? Thank you so much. Então, eu vou começar agradecendo à comissão organizadora pela oportunidade de apresentar o trabalho e me desculpando caso tenha alguma pessoa na plateia que não compreenda português. Mas, em todo caso, os slides estão em inglês. Então, esse trabalho ele foi desenvolvido durante o meu estágio de pesquisa na Universidade Autônoma de Barcelona, sob a orientação do professor Joan e do professor Cláudio, e com o auxílio financeiro da FAPESP. Se tiver algum problema com o áudio, alguma coisa, eu peço que vocês me interrompam por microfone, porque eu não consigo mais ver o chat. Então, eu vou falar um pouquinho sobre
centros e ciclos limites em campos de vetores definidos em esferas invariantes. Vou apresentar a ideia do problema, falar rapidamente sobre constantes de Lyapunov e ciclicidade local, e depois introduzir parte dos resultados que a gente obteve. Então, a ideia de trabalho é considerar um campo de vetores definido em R3 e que tenha uma integral primeira desse tipo. Isso significa que todas as esferas de raio ρ centradas na origem serão invariantes pelo campo. Essa condição é equivalente a esse produto interno ser identicamente nulo. Então, a gente trabalha em cada uma dessas esferas e tenta dar condições para que a singularidade que a gente sabe que existe nessas esferas sejam centros. A gente denota dessa forma a classe de campos que satisfaz essas possibilidades e colocamos o subíndice n quando a gente restringe esse campo a polinômios de grau n. Então, a primeira observação, primeiro leminha, é que se eu tenho um campo satisfazendo essas hipóteses que eu citei, quando a gente faz uma mudança de variáveis ortogonal, a gente mantém todas as esferas invariantes. Isso é importante porque com uma mudança de coordenadas ortogonais, a gente consegue realocar essa singularidade, que pelo menos uma das singularidades na esfera, para o ponto 0, ρ 0. E aí, como a gente vai fazer a análise local desse ponto crítico, a gente pode fazer isso por meio da projeção esferográfica, que leva a esfera menos esse ponto no plano y igual a ρ. E essa projeção vai levar o 0, ρ 0 no 0, 0 do plano. Então, a gente trabalha, a partir de agora, localmente, com um campo que tem uma singularidade na origem. Quando eu me referir a campo projetado, vai ser o campo que a gente obtém a partir dessa projeção. E aí, para falar do problema de centrofoco, a gente precisa ter um campo que, localmente, a gente escreve a parte linear dele dessa forma. O beta tem que ser diferente de zero, que é a condição de não degeneracidade. E aí, quando o alfa é não nulo, a gente tem um foco hiperbólico, e quando o alfa é zero, a gente recai sobre o problema de centrofoco. Uma das coisas que a gente faz para conseguir ver se essa singularidade é um centro ou um foco de ordem K é passar os sistemas para coordenadas polares e olhar a variação do raio com relação ao ângulo. Se a variação do raio em relação ao ângulo for zero, a gente vai ter um centro, e caso contrário, a gente vai ter um foco de ordem K. Então, a gente expande aquela solução em Taylor, olha para a primeira constante de Lyapunov, para o primeiro retorno, e aí a gente define as constantes de Lyapunov a partir da função distância, que é a aplicação de primeiro retorno de Poincaré no ponto, menos o ponto. A gente vai definir, então, a késima constante de Lyapunov como sendo a derivada de ordem 2K mais 1, nesse ponto R0, quando as constantes anteriores forem nulas. E aí a gente fala que a gente tem um foco de ordem K quando a primeira constante não nula for a késima. Existe uma outra forma de olhar para esse problema, que é procurar por uma integral primeira desse tipo, porque o teorema de Poincaré-Lyapunov garante que, se eu tiver uma integral primeira desse tipo, a origem vai ser uma singularidade para o campo. Nesses dois casos, a gente
não consegue, muitas vezes, terminar o problema só calculando essas constantes, porque a gente não sabe quando parar de calcular. Então, a ideia aqui é calcular um número que a gente acredita ser suficiente de constantes, e quando essas constantes são nulas, a gente tenta aplicar critério de integrabilidade ou de reversibilidade para classificar essas singularidades como sendo ou não sendo. Então, o primeiro caso que a gente estudou foi o caso linear em R3. E aí, quando esse sistema ele tem todas as esferas invariantes, ele passa a ser escrito nessa forma simplificada. Aqui a gente observa, então, que os sistemas lineares nas esferas, eles sempre são homogêneos. E aí a gente checa, né, que aquela mudança de coordenadas ortogonais que a gente faz para levar a singularidade para o ponto 0, rho 0, ela mantém a homogeneidade, então a gente pode aplicá-la aqui. Um outro fator importante é que os campos, a gente observou isso inicialmente para os campos lineares, mas os campos homogêneos, eles têm um retrato de fase topologicamente, os retratos de fase são topologicamente equivalentes em todas as esferas. Então, para os casos homogêneos, quando a gente dá uma classificação para uma esfera de raio fixo, a gente, na verdade, está dando a classificação para todas as esferas. E, além disso, esses campos, ele tem uma reta de singularidade que passa pela origem. Isso não é verdade para o caso não homogêneo. Então, para o caso de grau 1, a gente garante que se P é um ponto na esfera de raio ρ, um ponto crítico isolado nessa esfera, então ele é um centro. E, além disso, o sistema ele é completamente integrável. Então, a primeira coisa que a gente observa é que a gente pode supor, nesse campo, que o 0, ρ 0 é uma singularidade. Isso implica que o A1 e o A3 serão nulos. E aí a gente recai sobre um campo dessa forma. Quando o A2 é não nulo, né? Quando eu tenho um ponto crítico isolado. Quando a gente projeta esse sistema utilizando a projeção esferográfica, a gente recai sobre um campo em R2 dessa forma, que claramente vai ter um centro na origem. E aqui a gente observa também que o sistema projetado mantém a homogeneidade. Isso também não vai ser verdade para outros graus. E aí, para concluir a demonstração, a integral primeira, a segunda integral primeira do campo é essa daqui, quando a gente olha o campo escrito nessa forma, né? E se a gente está olhando já a singularidade bem colocada aqui no 0, ρ 0, a gente tem que os níveis dessa integral primeira passam a ser os planos y igual a constante. Então, aqui, no caso linear, é o único caso que a gente garante que o sistema, tendo uma integral primeira, que dava como níveis as esferas, a gente consegue uma segunda integral e garante a integrabilidade completa do campo. Inspirado por essa homogeneidade que surge do caso linear, e também pela dificuldade de trabalhar com o caso quadrático completo, a gente estudou também o caso quadrático homogêneo. Então, quando a gente pega um campo quadrático homogêneo em R3 e impõe que ele tenha todas as esferas invariantes e que esse ponto seja uma singularidade, a gente escreve o campo dessa forma.
Então, o que a gente garante nesse caso é que o 0, 1, 0 vai ser um centro para esse sistema, é um centro não degenerado, C e somente C, essas três condições acontecem. Essa segunda condição, desculpa, é a condição para que o traço seja nulo, o traço da matriz jacobiana do sistema projetado. Essa condição tem a ver com determinante, e essa terceira condição, apesar dela ser um pouquinho feia, ela aparece de forma natural na primeira constante de Lyapunov. E aqui a gente observa também que, apesar de a gente estar em grau 2 com um sistema homogêneo, a gente tem muito mais coeficientes livres do que no caso anterior. Então, o sistema projetado para esse caso fica dessa forma. Essas são as condições que eu comentei, né, anteriormente, para o traço ser nulo e para o determinante da matriz jacobiana desse caso ser positiva. A gente chama o determinante de W ao quadrado para não recair na hora de fazer os cálculos sobre casos, sobre famílias, né, com determinante negativo. E quando nós calculamos as constantes de Lyapunov, a gente percebe que a L1 ela se escreve dessa forma, onde o C, quando a gente substitui o W ao quadrado por esse fatorzinho, a gente ganha o fator do enunciado. Esse fator C, ele aparece em todas as constantes que a gente calculou. Então, a gente vai buscar saber por que nesse caso, a gente tem um centro. E aí, a gente prova que, para esse caso, quando o C é 0, existe um ângulo, que a hora que a gente rotaciona o sistema por esse ângulo, o sistema passa a ser reversível com relação ao eixo V. Então, como a singularidade vai estar no 0, 0, a gente vai ter uma singularidade do tipo centro. E aí a gente finaliza a prova, né, utilizando a parametrização racional do seno e do cosseno, mostrar que esse sistema ele é reversível com relação ao eixo V, é equivalente a mostrar que esse sistema tem uma solução real. E como a resultante dessas duas funções é 16C ao quadrado, e as duas funções sempre admitem soluções reais, a gente garante que para os pontos onde o C é nulo, a gente tem um centro na origem do projetado, ou seja, um centro no ponto 0, 1, 0 na esfera. Aqui só um comentário, né? Que o comportamento do campo de vetor, ele pode ser completamente diferente em cada nível, quando a gente não está no caso homogêneo. E aí, por isso, no caso quadrático completo, a gente estuda a esfera de raio 1. Nesse caso, o campo passa a ser escrito nessa forma, e a origem ela vai ser um centro do tipo centrofoco não degenerado para o sistema projetado quando o traço da matriz jacobiana for nulo e o determinante for positivo. Como aqui a gente tem muitos coeficientes livres, a gente assume duas condições extras para poder trabalhar com essa família. E aí, com essas condições, o traço ser 0 agora significa que o A4 é nulo, e o determinante positivo significa que essa soma é positiva. E aí, novamente, a gente chama essa soma de W ao quadrado. Assumindo essas coisas já, o sistema projetado, ele é escrito dessa forma. E aí, esse sistema,
ele vai ter um centro no ponto 0, 1, 0, né? Um centro na esfera, ou um centro no ponto 0, 0 do sistema projetado, se o A4 for 0 e uma dessas condições forem satisfeitas. Então, a gente tem 5 famílias de centro. Essa primeira família, ela é reversível. Pelo mesmo argumento anterior, a gente exibe um ângulo que, quando a gente rotaciona o sistema, ele passa a ser reversível. Essas duas famílias também são reversíveis, mas elas são reversíveis, uma com relação ao eixo U e outra com relação ao eixo V. Essa família, ela é integrável, e a gente exibe uma integral primeira racional. E essa quinta família, ela é integrável também, mas a gente exibe um fator integrante inverso. E aí, esse último teorema, ele não era um C somente C, né? A gente deu algumas famílias de centro. Quando a gente fixa o W igual a 1, a gente garante que o 0, 1, 0 é um centro, C e somente C, essas condições são satisfeitas. Porque, nesse caso, essa soma, ela é uma condição necessária também para a gente ter uma família de centro. Para essas outras famílias, quando a gente fixa valores de W diferente de 1, a gente conclui que essas são as únicas possibilidades de família de centro, mas para W livre, a gente não consegue terminar a conta por causa da quantidade de parâmetros envolvidos. Então, tendo as famílias de centro, a gente passa a estudar a ciclicidade dessas famílias. Então, quando a gente considera um sistema quadrático, né, como a gente já viu, ele pode ser escrito dessa forma, e aí a gente vai considerar a família E, que é a família que nos deu uma ciclicidade maior. Então, a gente garante que existe uma perturbação aqui no universo dos campos que a gente está trabalhando, de forma que bifurcam pelo menos 3 ciclos limites de pequena amplitude do ponto 0, 1, 0 na esfera de raio 1. E para demonstrar isso, né, a gente calcula as constantes de Lyapunov do sistema perturbado com a seguinte perturbação nos parâmetros, nos coeficientes do campo, né? Então, quando o epsilon for 0, claramente a gente está na família de centros anterior, e quando o epsilon é não nulo, a gente expande as constantes de Lyapunov em Taylor com relação ao parâmetro e olha para a ordem 1 dessas constantes. Então, a gente vê que as primeiras 3 constantes de Lyapunov, elas têm rank 3 com respeito a epsilon, e isso garante, utilizando o traço e também o teorema da função implícita, que a gente vai ter 3 ciclos limites de pequena amplitude bifurcando desse ponto. A gente tentou, né, aumentar a ciclicidade e não conseguimos nos reais, e também tentamos aumentar essa ciclicidade olhando para a ordem 2, mas também não aumentamos a ciclicidade dessas famílias. E aí, nós exibimos também um campo que é obtido daquela família, mas agora tendo um foco de ordem 4. Então, a gente escolhe os coeficientes da família dessa forma. A gente observa que o A8 ele é alfa e o A1 é menos 2 alfa. Então, quando o alfa é 0, a gente está na família B aqui do teorema e, portanto, a gente tem um centro.
Quando o alfa ele é não nulo, a gente tem um foco de ordem 4 para esses valores de alfa e um foco de ordem 3 para os demais valores. E aí nós garantimos que a ciclicidade desses focos são 4 e 3, respectivamente. Então, para demonstrar, a gente calcula as constantes de Greco 9, as primeiras duas são sempre nulas, e os únicos valores de alfa que anulam a terceira constante são os valores que eu comentei. O alfa igual a 0 é um centro, a gente pode perceber que ele anula também a quarta constante, e para o outro valor de alfa, a gente anula a terceira e não anula a quarta constante, então a gente tem um foco de ordem 4. E aí, fazendo seguindo o mesmo esquema da demonstração anterior, a gente considera essas perturbações nos parâmetros e garantimos que a ordem 1 das constantes de Greco 9 com relação a essa perturbação tem rank 3, no caso que o alfa dá o foco de ordem 4. Daí, adicionando o traço e usando o teorema da função empírista, a gente consegue 4 ciclos limites de pequena amplitude aqui próximo a esse foco. Para o caso de foco de ordem 3, a gente só considera a perturbação sem o epsilon 3, e olhando para essas duas funções, a gente garante a existência de 3 ciclos limites de pequena amplitude. E aí, para finalizar, duas observações. A primeira é que quando a gente pode fazer uma comparação dos sistemas lineares e quadráticos definidos nas esferas e definido no plano. Então, quando a gente tem um sistema linear na esfera, a única possibilidade para a gente é ter um ponto crítico do tipo centro, o que não ocorre no R2, né? Porque a gente pode ter vários tipos de ponto crítico, mas a gente também não tem ciclo limite na esfera, assim como no plano. Enquanto que para os campos quadráticos, no plano a ciclicidade máxima seria 3, e na esfera a gente tem pelo menos 4 ciclos limites. E uma última observação é que a gente olha a ciclicidade sempre sempre pensando em campos definidos nos reais, né, com os coeficientes constantes reais, e olhando as soluções reais das funções de Greco 9. O que a gente se deparou nesse trabalho foi com muitas soluções complexas que atrapalhavam tanto a classificação de centro, porque a gente se deparou com muitas soluções complexas, e aí a gente tem que analisar uma a uma para ver qual é real e qual não é, para ter de fato uma família de centro com as propriedades que a gente quer. E isso também atrapalha na hora da gente conseguir aumentar a ciclicidade, porque muitas vezes a gente precisa calcular um número muito maior de constantes por causa dessas soluções complexas. Então, era isso que eu queria falar. Aqui algumas referências clássicas. Esse trabalho a gente está finalizando a correção. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Let's thank the speaker. Sorry, questions, comments? Eu tenho, Ana. Por favor. Oi. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Deixa eu perguntar um negocinho. Vocês não pensaram em aumentar o grau do sistema? A gente até pensou, mas com grau 2 já estava quase impossível de
as contas. Porque... Não, o que eu ia perguntar era se dava muito trabalho, sei lá, para grau 3, ou ainda se tinha muita coisa parecida ou não. O problema, eu acho que o principal problema vai ser o número de coeficientes que a gente vai ter, e quando a gente tem um sistema de grau 2 na esfera, o projetado ele é de grau 4. Então, quando a gente tiver um de grau 3 na esfera, o projetado vai ser de grau 5, 6. Então é melhor deixar quieto, né? Tá bom, Ana, obrigado. Imagina. Bem, vamos agradecer a Ana novamente. Una pregunta. Sorry. Sí, por favor. Sorry. Sí. En el ejemplo homogéneo cuadrático, ahí habéis intentado demostrar si el ciclo límite es único. Porque não. A gente não olhou para a ciclicidade do homogéneo. No ciclicidad, no, porque normalmente los sistemas para los cuales solo hay una constante de Lyapunov a veces tienen unicidad de ciclo límite. Y esta sería interesante. Una cosa local igual es, no sé, yo creo que es interesante. Estos sistemas tienen un único punto crítico, ¿no? Creo, en el plano, o son el retrato de fase en el plano, ¿cómo es? Pode ter mais de um ponto crítico. Tiene más complicación. Sim. O infinito obrigatoriamente vai ser um ponto crítico do tipo centro também, mas a gente pode ter mais pontos críticos finitos. A mí me suena, hay un trabajo de Van Strien, quizá de sistemas homogéneos en R3, donde estudia una cosa que se llaman módulos de conjugación. Y creo que, si no estoy equivocado, sería interesante ver la relación de lo que hacéis con este trabajo. Es un trabajo muy antiguo, de los años 80 y algo, creo. Bueno, no sé. Y otra, cada ciclo límite da un cono invariante, ¿no? Para sistemas homogéneos. Sí. ¿Y hay algún estudio sobre conos algebraicos? No conheço. Sería ciclos límite algebraicos. Quizá también es un problema interesante en estos, encontrar ejemplos en tu sistema cuadrático de ciclos límites algebraicos. Serían para trabajar en otras direcciones con la misma familia. Sim. A gente não chegou a olhar, mas podemos. É uma boa ideia, bom caminho para seguir. Muchas gracias. Eu que agradeço. ¿Puedo añadir un comentario? Sí. El problema es, lo que Armengol dice está todo muy bien, a Ana le ha costado un año entero, es trabajo duro hacer esto, y no hemos conseguido ni cerrar el problema de centro para cuadrático completo. Con lo cual no hemos conseguido hacer nada más porque es que nos hemos encallado aquí. Entonces, bueno, pues digamos, todo lo que has dicho, Armengol, está en mente, pero es que no nos ha dado tiempo. De acuerdo. Ótimo, projeto futuro. Desculpa, eu posso perguntar uma coisa? Sim, por favor. Não, que tem relação também com o que o professor Armengol falou. É que se vocês acham que aquele método serve também para, tipo, poder achar ciclo limites em R3, dado que vocês consideram o sistema com uma linha de singularidades, então eu acho que os centros estão num plano e esse plano é transversal à linha de singularidades. Então, será que dá para extender para todo R3? Sí, si quieres contesto yo, Ana, que esto, sí. Ana todavía no ha entrado en esta parte del desarrollo, pero esto que propones es muy conocido, hay mucha gente que está haciendo esto ya. Se usa una cosa que se llama inverso de Jacobi para calcular las constantes de Lyapunov usando el teorema de la variedad central restringido. Aquí no lo podemos usar porque en la mayoría de los casos el punto de equilibrio que tenemos en la esfera
es un continuo de puntos, entonces no tienes una variedad central de dimensión 2 aislada sobre la que puedas resolver el problema de centrofoco. Esto se hace con esta técnica y hay diversos autores que hace unos años que están aquí. Más de 20 años. De hecho, creo recordar que la tesis de Luis Fernando Mello, que hizo con Jorge Sotomayor, planteaba este problema. Y estamos hablando pues, del 90 y algo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Vale. Ok. Gostaríamos de continuar mais um pouco, mas sinto, o tempo se vai, então agradecemos a Ana novamente. Ana, eu esqueci de perguntar se você concorda em fornecer a sua gravação. Sim, sim. Ok. Muito obrigada, então, a Ana. O próximo palestrante vai ser o professor Maurício. Maurício, continuo gravando? Oi, boa tarde. Pode sim. Ok, deixa eu só estabelecer aqui minha câmera. Ok, tranquilo. E compartilhar com vocês a janela. Acho que é essa aqui. Pronto. Já está disponível aí? Está agora sim. Já está. Bem, se ninguém tiver objeção, continuamos. Se você vai falar em português ou em inglês, Maurício? Bom, os slides estão em português, eu até peço desculpa porque não consegui a tempo fazê-los em inglês. Se por acaso tiver alguém aqui que não entende inglês, eu posso, com um gasto adicional de energia, falar em inglês, mas se não, eu falo em português. Os não brasileiros, acredito que são aqueles que falam castelhano, se eles não tiverem objeção. Então, tudo bem. Bem, então, é um prazer apresentar o professor Maurício Lima, da Universidade Federal do ABC. Ele vai falar sobre bifurcações, sliding em sistemas de Filipov. Só peço que você preste atenção no tempo, Maurício, eu sei que é curtinho. Muito obrigada. Vou prestar, sim, tá. Primeiro, boa tarde a todos. Eu não sei se conseguem ver bem, do jeito que está, porque daí, se estiver tranquilo, eu vou deixar desse jeito, pelo menos eu vejo vocês do outro lado, e não fico parecendo que estou falando sozinho. Se tiver... Eu acredito que está bem assim. Ok, tá. Eu agradeço o convite da comissão organizadora para dar essa palestra nesse evento diferente, né, da Oficina de Sistemas Dinâmicos. Se não me falha a memória, é a 11ª edição, e então, por conta dessa pandemia aí, a gente acabou se reinventando aí, então temos maneiras diferentes de se comunicar, né? Então, de novo, eu agradeço a oportunidade. Então, como a Regiane falou, eu vou falar um pouquinho sobre bifurcações em sistemas de Filipov, na verdade, bifurcações slide em uma família específica de sistemas de Filipov que estão relacionados com o problema físico que eu vou apresentar aqui. Aqui está mais ou menos um esquema do que eu vou falar, tem uma introdução, depois eu apresento o problema, basicamente um resultado que eu vou apresentar, tem vários subitens, mas é um resultado, que a minha ideia é apresentar esse resultado, o que ele diz, né, acerca de bifurcações slides para essa família, e dar uma ideia base, rápida, o quanto eu puder, da demonstração. Tá? Então, o problema que eu vou tratar aqui, ele está descrito nessa figura. Então, eu tenho aí um bloquinho atado a uma como é que é o nome disso, que me falhou a memória agora? Uma mola. Uma mola, e está sobre uma esteira. Então, eu tenho uma dinâmica de movimento aqui nessa esteira, né? À medida que essa esteira se move, esse bloco anda para lá e para cá, nesse deslocamento aqui nessa direção, eu estou chamando de Y, e o θ é o ângulo aí na esteira, tá? Bom,
Esse problema, ele se descreve, ele pode ser escrito segundo essas duas equações de segunda ordem. Eu tenho uma primeira equação aqui que descreve a variação em y, então aqui tem a aceleração, o y na posição, esse termo sinal de y ponto menos ρ θ ponto, né, que é o y ponto menos ρ θ ponto, mede a velocidade relativa entre o bloco e a esteira, né, ele vem do atrito seco que a gente considera, do contato entre o bloco e a esteira que está em movimento. Né? Esse outro termo que acompanha o epsilon está ligado a outro atrito, que é o atrito viscoso. A segunda equação, que dá o movimento da esteira, tá certo? Esse tipo de problema, ele já foi tratado em vários trabalhos, mas eu vou listar aqui, nesse slide eu falo que todos esses parâmetros que aparecem têm significado físico, então estou considerando todos eles positivos para ter sentido físico. Eu estou citando aqui 2 trabalhos onde coisas desse tipo aparecem. O primeiro deles é esse artigo de 2005. É um sistema 2-dimensional não autônomo, né, onde se considera um problema como o que eu descrevi, só que aí a velocidade na esteira ela é constante, então você não tem uma variação na velocidade ali. Né? Por outro lado, ele considera aqui que você tem um termo forçante aí, agindo no bloco, ou agindo no sistema, periódico dado por essa função cosseno. Então, tem esse problema tratado aí nesse trabalho. Posteriormente, em 2015, tem esse outro problema, que está razoavelmente ligado com o que eu vou falar aqui, que tem características muito semelhantes, com exceção daquele termo em epsilon, que aparece mais adiante, que, se vocês observarem, é o que coloca não linearidade, aí, o que aparece esse termo não linear no problema. Tá certo? Então, ou seja, esse problema aqui tem uma grande ligação com o que eu estou falando agora, nesse momento. Muito bem. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui é, para essa classe de sistemas que eu descrevi aqui em cima, verificar que tipo de bifurcação, que eu vou chamar de bifurcação de slide, ou bifurcação de deslizamento, que pode ocorrer. Basicamente eu vou estudar condições sobre as quais conjuntos invariantes tangenciam a variedade de descontinuidade na fronteira da região de slide. Tá? Esses pontos, essas questões mais técnicas aí de campos descontínuos, eu não pretendo falar aqui, eu acredito que a maioria, ou se não a totalidade das pessoas que está aqui já está razoavelmente familiar com esses termos, e também eu lembro que algumas pessoas também já falaram sobre isso. Tá? Então, basicamente, para soluções periódicas, temos aí na literatura, 4 tipos de bifurcações descritas, né, que eu estou chamando das crossing slide, grazing slide, switching slide e adding slide. Tá? Eu não vou falar de cada uma delas aqui, mas o que eu digo aqui é que a gente vai verificar que na família que eu trato aqui, é possível encontrar condições sobre as quais uma bifurcação do tipo grazing slide aparece. Tá? Mais adiante eu descrevo que tipo de bifurcação é essa. E para entender esse problema, ou para estudar esse problema, o que eu vou usar aqui é uma ferramenta aqui conhecida como Zero Time Discontinuity Map, né, que eu também vou rapidamente dar uma ideia geométrica de como ela é definida e por que ela é definida dessa forma. Então, ela vai nos auxiliar a tratar dessa questão. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é reescrever esse sistema em novas coordenadas, tá? Então, faço aí um conjunto de mudanças de variáveis, que são dadas por essas expressões aqui. Então, aqui eu tenho x1, x2, x3, x4, e também uma reparametrização do tempo, para que o sistema se escreva de uma forma mais amigável para
os meus interesses, tá? Então, eu tenho um sistema aí 4-dimensional. Ele é linear por partes, né? Um sistema suave por partes, porque eu tenho esse termo sinal aqui, então ele é definido em duas zonas, onde o x2 é positivo e onde o x2 é negativo. É um sistema que tem um termo cúbico, né? E os parâmetros aqui, o único que se permite ser negativo é esse gama 4, né? Mais adiante ele vai aparecer. Os outros todos, pelas características físicas, são positivos. Outra questão que eu vou observar aqui é que essa última equação, que é o x4 ponto igual a menos beta 4, x4, ele é independente dos outros, você consegue resolvê-lo em cada zona tranquilamente, tá certo? E a gente vai fazer isso mais adiante, então, ou seja, essa parte que tem solução dada de forma bem simples. A outra questão é que esse sistema, o x3 não aparece no campo de vetores, tá? Então, com essa observação, o que eu vou fazer aqui é estudar um sistema reduzido, né? Eu vou reduzir esse problema a um problema 3-dimensional, que é esse aqui, basicamente, eu estou desconsiderando aqui a terceira equação. Bom, esse sistema é um sistema suave por partes, eu tenho uma variedade de descontinuidade dada por essa sigma, né, que é a imagem inversa do zero dessa função, né, de R3 em R. Então, eu tenho aí um sistema dado, como classicamente se escreve, um sistema suave por partes em duas zonas, né? O sigma mais aqui é onde esse H é positivo, o sigma menos onde esse H é negativa, né? As expressões das funções dos campos F1 e F2 são dados aí, a única coisa que muda aqui é nesse termo e nesse termo, né, que é 1 no caso F1 e menos 1 no caso F2. Então, eu tenho esses dois camaradas. E associado a esse sistema, eu vou apresentar o resultado com base no sistema 3-dimensional. O principal resultado que eu quero tratar aqui é o seguinte: eu vou supor que esse sistema admite uma solução 2π periódica, com órbita periódica, tá? A princípio poderia ser T periódica, mas para o caso específico é 2π periódica, do tipo Grace slide. Essa solução, ela é uma solução que ela vai estar inteiramente contida dentro do fecho de uma das sub-regiões, tá? No caso específico aqui, dentro do fecho do sigma menos. Tá? Então, seja, estou supondo que essa solução é uma solução periódica e que ela está inteiramente contida na região onde H é menor ou igual que zero, aquela H grande, né? Então, ou seja, esse sistema admite para um certo valor do parâmetro uma solução do tipo Grace slide, e eu digo que ela é Grace slide porque o contato dela com o sigma é um único ponto, ou seja, ela é tangente à variedade de descontinuidade na fronteira da região de slide, ou seja, esse sistema vai ter uma sub-região dentro do sigma lá, que é uma região de slide, e aí eu estou assumindo que existe uma solução periódica que tangencia essa região, ou que tangencia a fronteira do slide, tá? Bom, então o que eu tenho? Sobre essas hipóteses, primeiro, essa gama, ela vai estar contida dentro desse π-, que eu vou descrever daqui a pouco. Esse π- vai ser um plano, é um semiplano, na verdade, invariante. Então, se essa gama está contida dentro de um semiplano, ela intercepta o sigma num ponto que eu sei quem é, então é dado por essa expressão, né? Esse plano π- vai ser o plano que tem a terceira coordenada dada por essa expressão. Bom, além disso, essa órbita, quando vista como hiperbólica, o que significa dizer isso? Que eu penso que essa órbita, como ela está dentro do fecho do sigma menos, então eu vejo essa órbita como uma órbita do campo F2, que é um campo suave no R3 inteiro. Então, quando vista como órbita suave, ela é hiperbólica e instável para qualquer valor dos parâmetros admissíveis, ou seja, para qualquer valor dos parâmetros que satisfazem as condições físicas lá do problema. Por outro lado, quando visto como órbita deslizante, o que significa dizer isso? Ou seja, eu vejo essa órbita também tendo uma
certa região de deslize, que é o único ponto de interseção, tá, com o sigma. Essa órbita ela vai ter, para qualquer raiz de um polinômio, que eu também vou descrever mais adiante, para qualquer raiz desse polinômio, ela vai ser uma órbita não hiperbólica. Tá? Então, ela é sempre hiperbólica quando vista como uma órbita de um sistema suave, mas pode ser não hiperbólica sob certas condições. E nessas condições, de ela ser não hiperbólica quando vista como órbita deslizante, vários cenários podem ocorrer, né? Aqui também aparecem, eu estou simplesmente enunciando o resultado, então, seja, eles vão depender de alguns parâmetros, ou de algumas combinações de parâmetros do sistema, que vão ser descritas mais adiante, mas o que eu queria que ficasse bem claro aqui é que, bom, sobre certas condições, né, sobre os parâmetros, você consegue mostrar que existe ou coexistem soluções periódicas de pequena porção de deslize, né? Então, ou seja, existe uma única solução com pequena porção de deslize e uma outra solução inteiramente contida em sigma menos, que bifurcam da órbita gama. Tá? Então, essa é uma primeira possibilidade. E as outras três possibilidades restritas à situação onde a órbita não é hiperbólica é que também é possível obter condições de forma que existe uma única solução periódica com pequena porção na região de deslize, também bifurcando de gama. Depois, coexistem soluções periódicas, sendo que uma delas passando com uma pequena porção na região de slide e outra inteiramente contida em gama, em sigma menos, perdão, e finalmente pode ocorrer de coexistir duas soluções periódicas, ambas com porções no slide. Tá? Bom, antes de tratar o problema colocado, eu vou rapidamente falar aqui com esse resultado, que ele apresenta como que o sigma se divide, né? Então, eu tenho uma região de costura, que é a região entre duas retas, né, dentro desse plano. Se o gama 4 é o único termo que poderia ser negativo, se o gama 4 for positivo, então não existe deslize e existe escape entre as duas retas. E se for negativo, eu tenho o contrário, ou seja, não existe escape e eu tenho deslize entre as duas retas, e essa aqui é a situação em que eu vou me concentrar. Tá? Depois disso, uma outra propriedade que eu estou descrevendo, outras propriedades que esse campo tem, eu estou descrevendo nessa proposição 2, é que existem dois semiplanos, né, que estão ligados com aquela última equação x4 ponto, né, que são invariantes. Então, ou seja, esse campo no R3, eu posso restringi-lo ao plano π+, ou ao plano π-, né, onde cabe π+ para F1 e π- para F2, e aí eu tenho um subsistema 2-dimensional ali dentro. De fato, vai ser aí dentro desse sistema 2-dimensional que as órbitas periódicas vão viver. Né? Uma das proposições dizia que a órbita periódica ela vai estar dentro desse π-. Né? Depois disso, o segundo resultado diz que F1 não possui pontos de equilíbrio admissíveis, e F2 tem um único equilíbrio admissível, dado por essa expressão, se γ 5 maior que 1. Bom, depois, um outro resultado relativo a esse problema, né, diz que, restrito ao semiplano π-, né, então eu estou dentro do plano invariante em sigma menos, eu tenho um centro quando epsilon é 0. Né? É fácil de ver de que eu tenho essa expressão para o campo nessa região, e ali eu tenho um centro, tá certo? Bom, a ideia aqui agora é a seguinte, como é que eu vou mostrar que, de fato, é realizável que esse sistema tenha uma órbita periódica que seja tangente à região fronteira da descontinuidade. Eu vou aplicar o método average de primeira ordem,
né? Lembra que eu tenho ali no sistema um epsilon, uma variável epsilon, e um parâmetro epsilon que eu vou explorar agora. Esse teorema eu creio que seja conhecido e já foi tratado aqui também, então eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mas basicamente eu tenho um sistema dado dessa forma, com a F1 e F2 satisfazendo certas propriedades que o sistema que eu vou tratar satisfaz. E aqui eu me perdi um pouco. Cheguei. Então, F1 e F2 localmente Lipschitz e a função média, que é dada por essa expressão, que é a integral entre 0 e t desse termo, tem um zero simples, determinante da H no ponto A diferente de zero, então, para epsilon suficientemente pequeno, existe uma solução T periódica desse sistema, que quando epsilon vai a zero, a condição inicial se aproxima do zero da função média. Bom, então aí o que se faz sob certas condições, é o que diz a próxima proposição, que sob certas condições nos parâmetros, né, essa condição aqui vai estar ligada com o fato de que, mais adiante, a função média tenha um zero não trivial, e essa outra aqui é uma condição que me permite colocar a órbita periódica dentro da região sigma menos. Então, sobre essas condições, o sistema admite solução periódica inteiramente contida em sigma menos, né? E aqui o que se faz, basicamente, toma o sistema restrito ao plano, aplica o método average como usual, ou seja, levo o ponto de equilíbrio para a origem, uso coordenadas polares para escrever o sistema na forma canônica, depois de escrever na forma canônica que é dada nesse slide, eu calculo a função média e vejo que essa função ela tem dois zeros. O que me interessa é o positivo, esse termo aqui, por hipótese, eu estou assumindo positivo. Então, o teorema garante que o sistema, para epsilon próximo de zero, tem solução 2π periódica, e então eu concluo a minha afirmação, né? Bom, a partir daí, como é que eu faço para tratar do problema? Ou seja, eu estou sob a situação de que eu tenho uma órbita periódica que tangencia a fronteira da região de slide, né? Bom, como eu disse, eu posso ver essa órbita de duas maneiras, ou com uma órbita suave, ou com uma órbita com pequena porção no fluxo deslizante. O que eu vou construir aqui é algo como tipo, não chega a ser uma aplicação de Poincaré, porque ela não está definida de PN em PN. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma seção transversal, passando pela transversal com relação ao campo F2, passando pelo ponto de tangência, né? E aí essa função vai ser definida da seguinte maneira: ela vai ser a aplicação de Poincaré clássica, se eu tiver dentro da região que não tem contato com o sigma, e ela vai ser essa mesma aplicação de Poincaré com uma correção, que é o que eu vou chamar de ZDM, ou seja, essa função G aqui, que ela corrige o fluxo, tendo em conta a existência da região de slide. Tá certo? Bom, eu não tenho tempo para falar sobre essa função, mas basicamente ela pode ser, você consegue obter uma forma para ela, então eu tenho uma forma dela, então, ou seja, o que eu tenho aqui a partir daqui é explorar essa função P, que eu chamei de PN, né, que é a aplicação canônica de Poincaré, se eu estou na região longe de sigma, e se eu estou na região de slide, a aplicação de Poincaré com a correção. Aqui eu tenho um desenho de como essa coisa funciona, de como essa aplicação de correção se dá, ou seja, aqui, imagina que por aqui passa essa seção transversal, pego um ponto nessa seção transversal, o que eu vou fazer eu ando com fluxo até ele encontrar a região de slide, né, um certo tempo Δ1, a partir daí eu caminho sobre a região de slide, dentro do campo slide, um tempo Δ2, e depois eu desconto essa soma desses dois tempos, usando o fluxo, no caso aqui, o φ2, não φ1. Tá? Então, ou seja, tanto φ2 aqui, quanto aqui.
Então, basicamente, é isso que a gente faz, e como se faz isso é basicamente usando expansão em série de Taylor desses deltas que aparecem aí. Né? E aí que te dá aquela expressão da G que eu apresentei agora há pouco. Bom, a gente consegue calcular separadamente as linearizações dessa P, que é a aplicação de Poincare clássica, e essa, com a correção, né, que ela é dada por essas expressões aí. Eu creio que não faz sentido entrar em detalhes, né, sobre elas, mas elas vão ser úteis para o que vem adiante. Bom, a ideia da demonstração do teorema, em poucas palavras, né, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é tratar a parte suave, né, como eu estou tratando uma órbita periódica que eu estou assumindo ser hiperbólica, então ela, vista como campo de F2, como campo suave, ela é persistente, é isso que está dizendo esse resultado, ou seja, eu consigo ainda, suficientemente próximo do parâmetro de bifurcação, encontrar a solução para esse sistema. Então, se estivesse tratando do campo F2, simplesmente, então, ou seja, essa órbita persistiria. O problema é que essa órbita, se ela encolhe, vamos dizer assim, ou seja, ela diminuindo de amplitude, ela vai para dentro do sigma menos, e sim que ela é uma órbita periódica. Se ela aumenta de amplitude, então ela é cortada pelo plano sigma, e aí deixa de existir. Né? Então, para que eu tenha garantia de que isso aqui, de fato, me dá uma solução periódica do sistema, eu tenho que calcular a H nessa condição, que é ponto fixo da função anterior, que é esse que eu chamei de V0, e isso vai ser solução somente quando esse V0 for negativo. Então, ou seja, eu tenho aí uma condição para persistência da solução periódica como solução suave, né? Bifurcação dela a partir da órbita gama inicial. Para as órbitas slide, eu vou fazer algo semelhante. O que eu vou fazer é tratar desse sistema, e esse sistema aqui, o que basicamente faz uma junção do campo, ou da aplicação de Poincare clássica com a AG, que é a correção. Então, o que eu preciso fazer é achar a solução dessa coisa. Aqui, o trabalho se dá da seguinte maneira: eu parto de uma solução daquela dada pelo teorema anterior, que eu chamei de x barra, e eu, a partir de argumentos da função implícita, dou garantias para a existência de solução para essas três primeiras equações. Tá? Então, essas três primeiras equações do sistema se resolvem, e aí o que eu tenho que fazer é, uma vez que eu tenho a expressão da solução, eu jogo a expressão da solução nessa última equação, e isso vai me dar uma equação dessa maneira. Então, essa aqui é a condição que eu tenho, que eu preciso satisfazer para que a quarta equação tenha solução. Uma coisa importante a observar aqui é que esses Vs que aparecem aqui são aqueles Vs que apareciam lá no enunciado do teorema. Né? O V0, que é o camarada que está ligado com a existência da solução, que se descola de sigma e vai para sigma menos, aparece aqui novamente, e eu tenho V2, 3 e 4, dado por essas expressões, né? Também usando argumentos de expansão em Taylor. E aí o que eu preciso fazer, olha, vai existir uma solução slide, né, que bifurca daquela órbita gama, se a equação escrita aí em 26 tiver solução. Né? Novamente, o que eu vou fazer aqui, bom, mas lembrando que eu estou estudando o problema do ponto de vista de ela ser não hiperbólica, né? Então, como eu estou partindo de uma solução que é tangente, o que eu preciso ver é, bom, quais são as condições sobre os parâmetros que fazem com que a linearização da parte com correção tenha alto valor 1. O que eu faço aqui é calcular a derivada com relação a x ou melhor, o jacobiano daquela função aplicada no ponto, e aí eu, a partir disso, encontro quem é essa função, que ela é dada por esse A barra, né, depois de algumas contas. Esse A barra é a linearização ao longo da órbita periódica, que é hiperbólica, porque ela persiste como hiperbólica, a órbita que se desloca de ômega e segue hiperbólica. E o que eu vou fazer aqui calculo os autovalores dessa matriz.
Os autovalores dessa matriz são dados por esse determinante. Quando o lambda, que está aqui, não é autovalor do A barra, então esse determinante é diferente de zero, portanto, isso aqui vai ser zero. Quando essa parte for zero, então, sobre essa condição, eu tenho essa igualdade equivalente aqui. Né? E, de fato, como eu tenho que a órbita x barra, ela é hiperbólica, então 1 não é autovalor, então eu posso aplicar esse argumento a essa órbita, e daí eu tenho que essa expressão que aparece aqui se escreve dessa maneira. Tá? Portanto, usando essa expressão, observa que isso aqui vai me dar uma coisa do tipo V2 de P mais alguém da ordem lambda menos 1, significa dizer que lambda igual a 1 vai ser autovalor da matriz de diagonalização somente se o V2 se anula. Quando eu aplico essa ideia, né, esses argumentos para o campo específico, o que eu vou fazer eu tomo a minha solução, tomo uma expansão em epsilon dela, e quando eu calculo tanto a aplicação de Poincaré, ou tanto a linearização da aplicação de Poincaré, quanto a da sua com correção, eu tenho que os autovalores da aplicação de Poincaré são esses, então, de fato, sempre é hiperbólica, isso, no fundo, a gente já tinha por argumentos do average, e com correção tem autovalores 0 e lambda p, que podem ser calculados, e aí tem uma expressão razoavelmente longa para ele, mas, como eu quero condições para esse lambda ser 1, isso fica equivalente, ou seja, esse lambda ser 1 para algum valor do parâmetro é equivalente a eu ter um zero desse polinômio. Então, eu tenho um polinômio de grau 6, esses coeficientes aí dependem dos parâmetros do problema, e com isso, o que eu tenho que fazer, então, sob as hipóteses de que eu tenho uma solução periódica, que é tangente à fronteira da região do slide, e não hiperbólica dessa maneira, possíveis soluções com pequenas porções na região de slide, que bifurca de gama, estão associadas a estudar os zeros dessa função, e no fundo é isso que a gente vai, no fundo é uma junção dessa afirmação com o fato de que esse V0 de P está associado à solução periódica em sigma menos, se for negativo, e não se for positivo, que dá o que eu afirmei no teorema inicial. Então, em outras palavras, o que eu tenho que fazer é estudar esse polinômio, e daí o que eu tenho que fazer agora é uma análise dos possíveis zeros desse polinômio, sob as condições V0 de P negativo e V0 de P positivo. Né? O caso em que você tem que podem surgir eventualmente duas soluções slide a partir da órbita de bifurcação, vai estar associado com essa função aqui ter um zero duplo. Né? Então, se zero duplos, se você tem uma tangência ali, você perturba de forma que apareçam dois zeros, e a cada um desses zeros você tem uma solução periódica com uma pequena porção no slide. Né? E aí vai existir essas duas soluções, mais em sigma menos, se esse termo for negativo, e somente ela se ele for positivo. Tá? Basicamente era isso que eu tinha para falar sobre esse caso. Aqui no finalzinho eu coloco algumas referências. A primeira delas é o livro Peace of Smooth Dynamical Systems, que tem construções dessas aplicações de bifurcação que eu falei, Zero Time Discontinuous Map, ou a Poincaré Discontinuous Map, e os outros duas referências que eu elenquei no início da palestra. Bom, eu agradeço a atenção e muito obrigado. Vamos agradecer ao Maurício. Então, abro a palavra para uma perguntinha rápida. Alô? Pode falar, professor. Maurício, eu queria fazer uma pergunta com você. O fato de você ter negligenciado aquela terceira componente da equação,
Você tem alguma explicação razoável para isso? Por que você fez isso? Então, na verdade, quando eu negligencio aquele termo, de fato, eu caio de um problema de dimensão de 4 para 3, né? O que vai acontecer ali é que, associado a essa órbita, que ela é tangente, você vai ter um cilindro, né? Para o sistema original. Então, você tem um feedback, digamos assim, do que você entende no R3 para o R4. E você consegue, do seu resultado, dar uma explicação do modelo inicial? Há uma aplicabilidade no modelo inicial lá da mola? Sim. Na verdade, se você olhar no sistema inicial, o que ocorre, a região de descontinuidade, ela é a região onde não tem velocidade relativa. Então, ou seja, o bloco vai estar parado com relação à esteira, né? Então, o que você tem para o sistema inicial, um movimento periódico que passa dentro da região de slide, que significa dizer os dois estarem grudados por uma certa faixinha de tempo. Você quer dizer que a órbita periódica que você encontrou, detectou, ela seria uma órbita periódica também no modelo inicial? Não, no modelo inicial ela não é uma órbita periódica, ela está ligada com como é que eu poderia explicar? Com modelo invariante, né? Sim, você teria uma região invariante. Com a órbita, de fato, não é um movimento periódico, mas eu teria que pensar aqui como que funciona essa interpretação para o modelo inicial. Mas posso te passar agora, nesse momento eu não tenho... Mas, de fato, não é uma solução periódica dele. Tá bom. Até porque a outra equação, no fundo, quando você entende o que acontece o x1, 2 e 4, o x3 é dado por... x3 ponto é dado pela expressão de... x3 ponto é dado por x4. Então, de fato, escapa, porque quando você pega o x4 e que você restringe, x3 ponto é x4, quando você restringe, por exemplo, ao plano, né, o que acontece é que tem um movimento periódico naquelas 3 coordenadas, mas no outro ela escapa, certo? X3 ponto é aquela constante vezes t. Tá bom. Ok, vamos agradecer a Maurício novamente. Ok, muito obrigada, Maurício. Sinto cortar, nosso tempo está restrito. Antes que os demais briguem comigo, eu vou parar a gravação e começar novamente, ok? Ok. Nosso próximo palestrante vai ser o Iago. Iago, você está de acordo com a gente gravar a sua apresentação? Pode gravar, sem problemas. Ok, então começando novamente. Se você quiser começar a compartilhar enquanto a gente vai começando aqui, por favor. Eu acho que já deu certo, né? Sim, está começando. Ótimo. Ok? Bem, então, a nossa próxima palestra é do Iago Romano. Ele é aluno também de doutorado, né, Iago? Do USP. E ele vai falar sobre Local Periods Function for Hamiltonian Systems with Applications. Só peço para você que se preocupe um pouquinho com o tempo. Muito obrigada. Tá bom, pode deixar. Bom, esse foi um dos problemas que a gente abordou durante minha tese de doutorado. Estamos em processo de final, né, de doutorado. Foi um trabalho com meus orientadores, o Cláudio Buzzi e o Armin Galgazun. Bom, quais são os objetivos dessa palestra? A gente vai mostrar um método que a gente desenvolveu para calcular a função período, né, a expressão da função período em função dos níveis de energia de um sistema hamiltoniano. A gente vai aplicar esse método em alguns exemplos e a gente vai estudar ciclos limites usando essa ideia, né, utilizando esse método. Bom, as principais ferramentas que a gente utilizou foram a teoria dos sistemas hamiltonianos, a expansão de Taylor da função período
integrais abelianas, funções de Minkov e sistema de Chebyshev. Bom, primeiramente, eu vou fazer uma motivação e também contar um pouquinho como que eu me deparei com a função período durante a minha vida, né? Então, por exemplo, eu não sei vocês, mas quando eu estava na escola, no ensino médio, a gente vê esse exemplo do pêndulo simples, né? E a gente aprende que para pequenas variações aqui do ângulo θ, a gente tem essa forma para calcular a função período, né? Mas a gente nunca vê como que calcula isso, né? Eu, particularmente, só me deparei com isso agora no doutorado. Então, depois, quando a gente entra a gente tem os primeiros contatos com o sistema de equações diferenciais, a gente vê que as suas soluções são trajetórias ou órbitas, e as trajetórias que satisfazem essa igualdade aqui, elas são chamadas de órbitas periódicas, né? De alguma maneira, ela se repete com o passar do tempo. Aqui são dois exemplos, né? Aqui, basicamente, a gente tem infinitas órbitas periódicas, né? Que é uma configuração do tipo 100, e aqui é como se a gente tivesse um ciclo limite, certo? Que é uma órbita periódica isolada. Bom, aí, um segundo caso que a gente se depara durante a vida, assim, vamos dizer, é o caso linear, né? Que a gente já sabe que isso aqui é um centro linear. E a solução é dada por essa expressão aqui, e claramente vai ser uma solução 2π periódica. Mas o que seria a definição formal, né? Do que seria um centro, né? Um centro no plano é um equilíbrio em que, em uma vizinhança, qualquer órbita que tem lá, ela é uma órbita periódica. E a maior vizinhança que satisfaz isso, a gente fala que é o anel de período desse centro. A gente denota por esse P bonitinho aqui, diferente. E um centro, a gente fala que ele é não degenerado quando o determinante do campo linearizado nele tem determinante diferente de zero. Agora eu vou mostrar agora a terceira vez que eu me deparei com a função período, né? Que é um método que a gente calcula a função período, né, nessa condição inicial aqui. Esse método está descrito aqui nesse livro aqui, certo? E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse cálculo, que a gente vai usar mais para frente. Então, a gente considera aqui um centro não degenerado na origem, certo? A gente pode supor que ele está nessa forma, caso contrário a gente faz alguma mudança de variáveis ou rescalonamento no tempo. Aqui a F e G são funções analíticas de ordem pelo menos 2. Então, a primeira coisa que a gente faz é passar esse sistema para coordenadas polares, certo? O R ponto vai ficar uma coisa desse tipo, e no θ ponto vai aparecer uma expressão desse tipo aqui. Ou seja, quando a gente coloca, quando a gente coloca o R igual a zero, esse T1 aqui dá zero. Então, eu sei que na vizinhança de R igual a zero, o θ ponto não se anula. Então, o próximo passo, a gente vai deixar o θ como nova variável independente do problema e expandir em R aqui a série de termos, certo? Vai ficar uma coisa desse tipo. Pela dependência contínua e diferencial das condições iniciais, a gente pode supor que a solução, como nosso tema é analítico, ela pode ser desenvolvida em rho dessa maneira, certo? E como que a gente calcula esses i's que aparecem aqui? A gente simplesmente substitui nessa expressão aqui e vai olhando coeficiente a coeficiente que vai ficar do rho, certo? Vão aparecer em cada coeficiente simples equações diferenciais. Então, a gente, colocando a condição inicial o i igual a zero, a gente consegue encontrar todos os i's que a gente quiser, certo? E como eu já tinha falado, como esse T1 de zero é zero, esse carinha aqui, ele vai ser analítico também, então a gente consegue desenvolver ele inteiro dessa maneira. Então, eu sei que se eu voltar aqui, eu sei que o dθ dt vai ser isso aqui. Então, se eu fizer o dt dθ, vai ser o inverso, certo? E como a gente já viu, vai ser uma expressão dessa, e se a gente aplicar ele na nossa solução que a gente expandiu, a gente consegue reorganizar os coeficientes e escrever dessa maneira. Mas quem que seria a função período, né, função de rho? Vai ser exatamente essa integral aqui, certo? Jogando θ para cá, eu vou ter exatamente essa expressão, e fazendo as continhas aqui, integrando o primeiro termo, eu consigo obter essa expressão. Então é assim que a gente calcula a função período em relação à condição inicial, rho. Aí eu vou falar agora um pouquinho dos sistemas hamiltonianos. O que é um sistema hamiltoniano? A gente fala que a gente tem um sistema hamiltoniano se a gente tem uma função, que a gente chama de função hamiltoniana, de tal forma que o sistema satisfaz isso aqui. Uma propriedade importante dos sistemas hamiltonianos é que as órbitas desse sistema, as soluções desse sistema, estão contidas nas curvas de níveis, né, da função hamiltoniana, como a gente pode ver aqui, certo? Então, como as curvas de nível estão contidas, como as órbitas, desculpa, são contidas nas curvas de níveis, a gente fala que se em uma determinada órbita a minha função hamiltoniana assume um valor, a gente fala que essa órbita tem esse nível de energia, né? Por exemplo, aqui nesse trabalho a gente consegue ver que o anel de período ele pode ser parametrizado pelos níveis de energia, certo? Então,
agora, a partir de agora, a gente vai considerar as órbitas parametrizadas pelos níveis de energia. Então, a gente vai considerar a função período associada a essas órbitas parametrizadas pelos níveis de energia, e também a função área, que seria a área da região delimitada por essas órbitas periódicas. Mas aí uma pergunta que surge, né? Como que a gente calcula essa função período? Né? O primeiro resultado conhecido é que se a gente tem um sistema hamiltoniano com um centro não degenerado na origem, e a gente coloca que o nível de energia associado a esse ponto de equilíbrio é zero, e a gente pode assumir sem perdinalidade que a hamiltoniana na origem é zero, a gente sabe que as funções área e período elas vão ser analíticas na vizinhança da origem e satisfazem essa relação aqui, ou seja, a derivada da função área é igual à função período. Essa prova pode ser encontrada nesse artigo aqui, certo? Porém, até onde a gente sabia, até onde a gente sabe, muitos autores, muitas pessoas fazem esse cálculo dessa função período em função dos níveis de energia, porém, a hamiltoniana, ela apresenta uma separação de variáveis, certo? Nesses dois trabalhos aqui, a gente encontra alguns exemplos, mas aí o problema que nós tentamos resolver, que nós deparamos, é como que a gente calcula essa função período quando a gente tem em termos mistos, né? Então, nosso primeiro resultado vai responder essa pergunta, certo? Mas antes de eu mostrar, a gente precisa de um seguinte leminha aqui. A gente vai precisar resolver as raízes dessa equação aqui, certo? Então, esse teorema, esse lema aqui, o que ele fala para a gente? Ele fala que as soluções dessa equação aqui, elas vão ser n curvas, ou n ramos, certo? Dessa maneira aqui. E todos esses coeficientes que vão aparecer aqui, eles podem ser obtidos por meio de integração implícita. Por exemplo, se eu pegar esse w e substituir na equação aqui, é como se eu tivesse um polinômio em z dando zero. Então, olhando coeficiente a coeficiente, eu consigo descobrir quais são os coeficientes da minha função aqui. A ideia da prova é muito simples. A gente faz uma mudança de variáveis, certo? Como eu tenho um fator zn e um fator zn que eu desconsidero, agora eu olho para essa nova função aqui, certo? E basicamente eu aplico o teorema da função implícita nessa função aqui. Porque nesse ponto aqui, αj zero ela zero, e a derivada com relação à segunda variável, nesse ponto, é diferente de zero. Bom, esse é o nosso primeiro resultado, né? Que é como que a gente faz esse cálculo da função período. Basicamente, são duas etapas, né? Esse primeiro item aqui a gente colocou só por meio de ficar mais claro as coisas, né? Que a gente já sabe que a função período, em função das níveis de energia, ela é analítica e satisfaz essa equação. Então, esse segundo ponto aqui, a primeira coisa que a gente faz é calcular a função período em ρ, que a gente já sabe fazer, né? Que eu mostrei um pouquinho anteriormente. A gente consegue obter isso aqui passando o sistema para coordenadas polares. Depois, com essa equação aqui, que exatamente a função hamiltoniana igual ao nível de energia do ponto, né? A gente consegue encontrar uma relação entre ρ e h, certo? E a composta dessa t aqui em ρ com essa função aqui vai ser exatamente a função período, certo? E aqui, isso aqui é uma consequência imediata dessa relação aqui. Então, a ideia da prova é muito simples. Então, o que a gente vai... O primeiro item já está provado. A primeira parte do segundo item também já está provado, que a gente já mostrou que a T em ρ é analítica. Então, falta a segunda parte, certo? Que é basicamente aplicar o lema anterior para n igual a 2. Então, também não é restritivo, eu supor que o meu hamiltoniano é dessa maneira. A única coisa que a gente vai fazer, como o h é sempre positivo, a gente consegue supor isso, a gente vai falar que a gente vai chamar ele de z quadrado, certo? Então, tomando a f dessa maneira aqui, isso aqui vai ser zero, certo? Porque isso aqui é a função aplicada no ponto menos o seu nível de energia. E a gente tem uma expressão muito parecida com o caso do lema anterior. Então, aplicando o lema anterior, a gente consegue encontrar uma relação entre ρ e z. Consequentemente, a gente consegue encontrar uma relação entre ρ e raiz de h, ou de h no caso. Uma observação importante é que, como tratam-se da mesma órbita, os períodos tanto em h ou tanto em ρ são iguais. Mas qual solução escolher, né? É interessante para a gente escolher a solução S2, porque ela envia valores positivos em valores positivos, que é o que a gente quer, certo? Então, a gente conseguiu encontrar essa S aqui, e a nossa função período vai ser a composição das duas. Agora, uma observação importante é que esse método ele pode ser aplicado para sistema de classe CK com as devidas adaptações para obter alguns termos da expressão tanto da função período quanto da função A. Uma observação importante é que, às vezes, a gente precisa fazer uma mudança de variáveis e reescalonamento no tempo para cair naquela forma padrão. Quando nós fazemos
a mudança de variáveis, não altera o tempo. Porém, quando você faz o relacionamento no tempo, há uma alteração no tempo. Então, a gente tem que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, por exemplo, se eu tiver um sistema desse jeito aqui, eu vou fazer essa mudança de variáveis e esse rescalamento no tempo. Então, aí eu consigo calcular a função, o período para esse hamiltoniano aqui, e para eu voltar para o tempo anterior, eu vou ter que dividir por esse termo aqui. Então, agora a gente vai aplicar isso aqui em alguns exemplos. O primeiro é o pêndulo giratório. Basicamente, eu tenho um pêndulo simples, onde que no eixo vertical aqui, ele tem uma rotação constante. Nesse trabalho aqui, a gente pode encontrar a equação que descreve esse movimento, onde o L é o comprimento da cordinha, o G é a gravidade e o ômega é a rotação do constante. Fazendo uma redução de ordem, a gente obtém esse sistema aqui, certo? Onde o A é dado por isso e o B é dado por isso. Note que quando o B é zero, ou seja, quando o ômega é zero, eu não tenho rotação e eu recaio ao pêndulo simples. E esse sistema ele é hamiltoniano, tem essa hamiltoniana aqui, que ela é analítica, então a gente pode escrever a expressão dela aqui. Quando o A menos B for maior que zero, nós vamos ter um centro não degenerado na origem, e é o caso que a gente vai considerar. Então, fazendo as mudanças de variáveis conforme aquela observação, a gente recai esse hamiltoniano aqui, calcula o primeiro passo do método, que é calcular a função de Taylor em ρ, encontra a relação entre ρ e h por meio daquele lema, né, usando aquela ideia na demonstração, e depois a gente faz a composta. Porém, eu tenho que voltar para o tempo anterior, então eu tenho que dividir por esse termo aqui. Então a gente consegue obter a expressão. Que nem eu falei, quando o B é igual a zero, a gente consegue, a gente tem os pêndulos simples, certo? E os primeiros termos desse método aqui que a gente tem, eles coincidem com a série que Lagrange encontrou com outros métodos para calcular essa série de Taylor da função período. E observe que se o n for zero, isso aqui é exatamente o que aparece no começo da apresentação, que é aquela forma que a gente aprende na escola. Bom, agora a gente fez um exemplo que aparece termos mistos, certo? Então a gente considerou esse hamiltoniano aqui, onde, por exemplo, esse caso aqui, esse sistema é abordado nesses dois trabalhos, por exemplo. Então, a gente aplica o nosso método de duas etapas, calcula a série em ρ, encontra a relação de ρ com h e faz a composta. Por fim, a gente calcula desse daqui, que é um exemplo particular, que a gente vai mostrar uma outra aplicação. Certo? Fazendo as mesmas continhas, a gente obtém a série aqui. A nossa principal aplicação para o nosso método é, com esse ponto de vista, do número de ciclos limites que aparece num sistema hamiltoniano inspirado num modelo de capilaridade, certo? A capilaridade, basicamente, é uma ação que tubos muito finos têm que os líquidos sobem ou descem eles. Por exemplo, se eu tiver um tubinho aqui com água nele, eu vou colocar um tubinho aqui bem fino, algumas propriedades do líquido vai fazer com que esse líquido suba. Por exemplo, se eu tiver o mercúrio aqui, acontece o contrário. Nós pegamos o modelo descrito nesse artigo aqui, ele é dado dessa maneira aqui. Aqui o K ele é um número real e o U ele é sempre positivo. Esse sistema tem sempre um único ponto de equilíbrio, e quando o K for igual a zero, ele é um sistema hamiltoniano, onde ele possui um mínimo no seu ponto de equilíbrio, consequentemente as suas curvas de níveis são elipses, então a gente tem um equilíbrio do tipo centro. Agora, motivado por aparecimento desse termo aqui, a gente vai fazer a seguinte perturbação para o sistema com K igual a zero, certo? Onde P til e Q til são polinômios. Então, se a gente fizer essa mudança de variáveis aqui, e mais um reescalonamento no tempo, nós recaímos a esse sistema aqui, que vai possuir aquela última hamiltoniana lá que eu fiz os exemplos, certo? E o P e o Q são polinômios de novo. Essa aqui é a hamiltoniana que a gente tinha, como a epsilon for igual a zero. Esse aqui é o retrato de fase, para o x maior ou igual que zero, e para os níveis de energia entre 0 e 1/6, nós temos os ovais do sistema, né, as órbitas periódicas do sistema. Bom, se a gente considerar a seguinte integral aqui dado por, eu vou pegar esse P aqui multiplicar por dy e esse menos esse Q multiplicado por dx, e vou calcular sobre os ovais do sistema. Essa expressão ela é um exemplo das chamadas integrais abelianas, certo? O teorema de Poincaré-Pontryagin ele assegura que essa integral abeliana aqui
ela corresponde à função de Minkowski de primeiro retorno, função de Minkowski, desculpa, de primeira ordem desse sistema aqui. Porque a gente sabe que raízes simples da função de Minkowski bifurcam ciclos limites hiperbólicos, certo? Então, cada raiz simples bifurca um ciclo limite. Então, essa é uma maneira que as integrais abelianas estão relacionadas com o número de ciclos limites de um sistema hamiltoniano perturbado. Para mais detalhes de integrais abelianas, funções de Minkowski, o teorema de Poincaré contra Yaghi, tem esses dois livros aqui, que foi basicamente onde eu vi essas coisas. Agora a gente vai escrever um pouquinho diferente a nossa integral abeliana, usando o teorema de Green. Note que o que o teorema de Green fala? Quando eu tenho dy, eu vou derivar com relação a x, certo? E quando eu tiver dx, eu faço menos a derivada com relação a y, certo? E vai ficar essa integral dupla aqui. Porém, o que não depende de y, então isso aqui vai zerar e vai sumir. Usando de novo o teorema de Green, aqui, eu consigo reescrever desta forma aqui. Como o p de x, essa derivada aqui da p, ela é um polinômio, a gente consegue escrever ele dessa forma, onde cada integral abeliana aqui em J é dessa forma, e os alfa-J dependem do coeficiente de P. Agora, o I0. Quem que é I0? I0, se eu colocar o J igual a 0 aqui, eu vou ter Y dx, certo? Se eu colocar um menos e um menos aqui, eu não altero nada. Se eu aplicar o teorema de Green, de novo, mesmo assim que a gente vai ter que I0 é igual a menos a área, e por sua vez, a gente já sabe que a área é a integral da função período. Se eu derivar dos dois lados aqui, eu vou ter esta relação aqui, certo? É possível encontrar relações entre essas integrais abelianas. Então, a gente provou essa seguinte proposição, que não é difícil demonstrar, mas eu não vou demonstrar aqui. A gente mostrou que o I0 é igual a menos A, certo? E também que cada uma de todas as integrais abelianas que sobram, ela pode ser escrita, de certa forma, como uma combinação linear da função área e da função período. A menos de polinômios que aparecem aqui, porque esses coeficientes aqui são polinômios de coeficientes racionais. Então, sabendo a série de Taylor de A, ou de T, ou de zero, no caso, a gente consegue calcular a série de Taylor de todas as funções. Uma outra coisa que a gente prova aqui é que esses carinhas aqui, esses I3, N mais 2, eles são combinações lineares dos termos anteriores, certo? Onde o J não dá resto 2 na divisão por 3. Isso que eu já falei. Aí, antes de anunciar o último resultado da apresentação, eu vou falar um pouquinho do que são os sistemas de Chebyshev, né? E para falar um pouquinho deles, eu vou usar essa caracterização dada nesse lema aqui. Então, se eu considero n mais 1 funções reais com derivadas até a ordem n em um intervalo real, esse conjuntinho aqui ordenado de funções, eles são um sistema ECP em L, sem somente ser cada Wronskiano aqui de K igual a 0 até n, eu tenho que calcular todos esses Wronskianos, eles têm que ser distintos de 0 em n. Certo? Uma propriedade importante do sistema de Chebyshev é que, se eu tomar combinações lineares dessas funções aqui, isso vai ter ao máximo n zeros isolados no intervalo L, contando a multiplicidade. Além disso, a gente consegue escolher coeficientes de tal forma que essa combinação linear aqui tem exatamente n raízes simples no intervalo L. Então, a gente se baseou a teoria de Chebyshev nessa referência aqui, nesse livro. Por fim, a gente consegue anunciar o nosso resultado, né? Que a gente vai estudar os ciclos limites que aparecem com o nosso método. Com aquela proposição aqui, não é difícil, aquela proposição 1, não é difícil ver que a gente consegue escrever dessa forma, porque a gente já sabe que as IJs que o índice J dá resto na divisão por 3 dá 2, né? O resto, a gente pode jogar fora, entre aspas, né? Ela se escreve com combinação linear das anteriores. Então, a gente conseguiu provar que para cada n até 50, né, que foi até onde que a gente foi, essas funções formam um sistema ICT em um intervalo 0H1, que está contido no anel de período 0, 1/6, certo? E, em particular, com a propriedade do sistema de Chebyshev, a gente conclui que o número máximo de 0 vai ser esse n grande N aqui, que é exatamente você pegar o tanto a quantidade de raízes que você pode ter e tirar os termos que somem, né, que dão resto 2 na divisão por 3. A ideia da prova, basicamente, a primeira parte já está feita, que é a proposição 1. Então, se a gente reescrever essas integrais abelianas aqui, retirando aqui as que os índices dão resto 2 na divisão por 3, a gente vai escrever elas desta forma aqui. E esse NM aqui, esse M aqui, ou ele vai ser N, ou ele vai ser M-1, dependendo da divisão por 3.
Então, beleza. Aí, como eu já falei, sabendo a série de Taylor desta ou desta, todas as outras podem ser obtidas recursivamente em função dessas, né? A menos de ter que multiplicar por outros termos. Sabe? Eu não vou exibir, obviamente, todas as fórmulas, certo? Mas o que acontece é que a FJ aqui, ela parece um fator pH, que é sempre diferente de zero. Então, a gente vai assumir essas novas integrais abelianas aqui, certo? A gente faz o cálculo, a gente não explicita, e para provar que ele é ICT, basicamente a gente faz um cálculo de todos os Wronskianos dessas séries, em H igual a zero. Então, e obtém que eles são diferentes de zero. Então, se eles são diferentes de zero, existe uma vizinhança que todos vão ser diferentes de zero. Então, é dessa maneira que a gente faz. E a gente sabe que, para cada raiz simples das integrais abelianas, e no caso, da combinação linear delas, gera um ciclo limite hiperbólico, certo? Então, é essa maneira que a gente consegue construir exemplos com pelo menos NN, ciclos limites desse N de 0 até 50. Nós paramos no 50, mas caso você queira continuar a fazer as contas, pode fazer sem problemas nenhum, não tem problema. Bom, esse trabalho e mais alguns resultados está nesse pré-print aqui, recente pré-print, quem tiver interesse. E muito obrigado pela atenção. Eu acho que era isso que tinha para falar para vocês. Muito obrigada, Aga. Vamos agradecer o Iago. Bem, então, abrimos para perguntas, comentários, sugestões. Tengo una pregunta. Pues no. Supongo que os habéis parado 50 porque es una aproximación, digamos, constructiva, ¿no? Porque necesitas el cálculo explícito. Sí. Hacer una cosa para todo n en general debe ser muy difícil, ¿no? Porque necesitarías como no la serie de potencias, sino la función entera, ¿no? Seguramente. O que temos para n qualquer, por exemplo, a gente consegue provar que todas essas integrais abelianas que eu tiro, aquelas que dão o resto 2, na divisão por 3, a gente consegue provar que elas são LI. E como a gente sabe que o I0 é diferente de zero, então não é difícil mostrar que você consegue construir um exemplo com pelo menos esse N grande N ciclos limites aí também, com raiz. É o que a gente tem a mais, né? Que é uma prova similar que Petrov fez, porque depois que a gente estava terminando esse problema, a gente percebeu que Petrov já tinha abordado esse problema, né, desse Hamiltoniano de uma forma diferente, e usando as ideias que ele teve, a gente consegue provar que essas funções são LI, né? Mas eu escolhi falar desse método que foi uma coisa mais diferente, pelo menos eu acredito que é uma coisa mais diferente, mas no artigo está lá, se tiver interesse como que a gente faz a prova, enfim. A gente também prova que, por exemplo, usando um outro método que 0 e 1 e 0... Não, e 2, e 0 e 1 são ECT em todo o anel também, a gente prova isso usando outro método de integrais abelianas também, é uma outra coisa que a gente fez. Outras perguntas, comentários? Ok, então vamos agradecê-lo novamente. Obrigada. Vou fazer uma paradinha aqui na gravação. Ok, nosso próximo palestrante é o Marcos. Marcos, você concorda com quem eu grave sua apresentação? Olá, boa tarde, sim, claro. Ok. Ok, você quer... Isso, ótimo. Então, nós vamos à nossa última apresentação de hoje. Antes do Marcos começar a falar, eu sei que muita gente talvez tenha vontade de fazer outras perguntas, e nosso tempo aqui no evento ficou bastante limitado.
como estamos entre amigos, vamos dizer assim, né, muitos são conhecidos, eu sugiro que a gente entre em contato, né, com o colega e faça as perguntas. Eu, por exemplo, tenho algumas perguntinhas para o Torre Grossa que eu vou mandar por e-mail ainda. Então, eu sugiro que todo mundo tente fazer o mesmo, ou então, no finalzinho do evento ainda, a gente pode também ficar mais um pouquinho aqui para quem quiser bater um papo, tá bom? O mesmo se aplica aos pôsteres. Se alguém quiser conversar com algum dos apresentadores de pôster e não tiver o e-mail, por favor, entre em contato com a comissão organizadora e a gente coloca vocês em contato, tá bem? Então, vamos seguindo. O nosso último apresentador de hoje é o Marcos Coutinho. Ele é aluno do ICMC-USP e vai falar sobre Quadratic Differential Systems with Two Saddle Nodes. Obrigada, Marcos. E no dia a gente com o tempo. Boa tarde, obrigado, Regilene, pela apresentação. Bom, meu nome é Marcos, eu sou aluno da Regilene, no ICMC, aluno de doutorado, também sou coorientado pelo professor Alex, da UFSCar, e pelo professor Juan Carlos Artes, da UAB. Se tiver alguém estrangeiro aí, eu posso passar para o inglês, ok? Só me avisarem, por favor. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre parte da minha tese de doutorado. Essencialmente, eu vou contar para vocês sobre a estrutura de 2 diagramas de bifurcação, e também como que a gente fez a classificação dos retratos de fases que a gente encontrou. E eu vou dar as referências ao longo da apresentação. Bom, a gente, como o professor Alex falou ontem, a gente chama de sistemas diferenciais quadráticos, sistemas dessa forma, onde P e Q são polinômios coprímos, neste anel de polinômios, e o maior dos graus entre P e Q é 2. Bom, a gente sabe que a caracterização completa de todos os retratos de fases dos sistemas quadráticos ainda não está finalizada, né? E esses sistemas, eles aparecem muito frequentemente em aplicações, assim como a Camila ressaltou isso para a gente ontem. Bom, a gente sabe que uma das grandes dificuldades de se trabalhar com esses sistemas, né, são justamente a quantidade de parâmetros, né? Em geral, por definição, o sistema quadrático depende de 12 parâmetros. Bom, uma das maneiras da gente tentar contornar este problema é estudar famílias, né, com propriedades específicas nas suas singularidades. E aí, tendo em vista a ação do grupo das transformações afins e escalas de tempo, sistemas quadráticos geralmente dependem de 5 parâmetros, mas isso ainda é muita coisa. Bom, pegando o gancho da apresentação do professor Alex ontem, ele contou para a gente, né, que Artes, Coide e Libra estudaram em 1998, ou melhor, fizeram a classificação, né, dos sistemas estruturalmente estáveis, ou sistemas de codimensão zero. Todas as singularidades finitas, simples, não tem conexão de separatrizes, e qualquer olho, né, ou neste de ciclos limites, é considerado como um único ponto, considerando com a estabilidade do ciclo limite mais afora, né, digamos assim. Depois, no livro deles, já com o professor Alex auxiliou nesse trabalho, eles fizeram a classificação dos sistemas estruturalmente instáveis de codimensão 1, sistemas que possuem apenas um único objeto estruturalmente instável, a saber, uma célula nó 02, formada pela colisão de 2 singularidades infinitas, uma célula nó infinita formada pela colisão de uma célula nó, de uma singularidade finita com uma singularidade infinita, ou uma conexão de separatriz. E no livro deles, eles encontraram pelo menos 202 e com a conjectura de, no máximo, 209 retratos de fase topologicamente distintos, módulo, ciclos limites. Bom, os detalhes o professor Alex já contou para a gente ontem, então já me adiantou um pouquinho aqui. Bom, o próximo passo é a gente estudar os sistemas estruturalmente instáveis de codimensão 2, considerados, né, como combinação de elementos de codimensão 1, também módulo, ciclos limites. Bom, a ideia é a mesma dos trabalhos anteriores. A gente começa a procurar todos os retratos que são possíveis de ser desenhados, né, de codimensão 2, e depois a ideia é tentar mostrar que eles são realizáveis, ou seja, encontrar exemplos para eles, ou mostrar que eles são impossíveis de serem realizados. Então, é interessante a gente ter estudado, né, a princípio, o diagrama de bifurcação de famílias correlatas, né, que contenham todos os retratos de fases requeridos, de modo a gente provar a realização desses retratos de fases. Bom, dessa forma, o principal objetivo desta apresentação é, como eu falei, eu vou apresentar o estudo do diagrama de bifurcação dessa família, notei por que SN11, dos sistemas quadráticos, né, polinomiais, que tem uma célula nó finita e uma célula nó 1, infinita.
formada, né, pela colisão de uma singularidade finita com uma singularidade infinita. Bom, como a gente está nos sistemas quadráticos, a gente tem no máximo 4 singularidades finitas, uma delas já foi para o infinito, né, porque a gente está considerando essa Celanol aqui, 1. Então, essa família, né, essa classe, ela pode ser dividida em 2 famílias diferentes, que eu denotei por família A, que são os retratos de fases que possuem uma Celanol finita, como sendo a única singularidade finita. E a família B, como sendo a família, né, dos retratos de fases que possuem a Celanol e, além disso, uma outra singularidade finita simples também. E cada uma dessas 2 famílias é descrita por uma forma normal específica. Bom, e aonde a gente consegue essas formas normais? Bom, nesse artigo de 2008, desculpa, os autores descrevem todas as formas normais de acordo com o tipo de pontos singulares, de acordo com pontos singulares finitos. E, posteriormente, essas formas normais foram compiladas e estão presentes neste livro, que foi publicado agora recentemente e vai sair agora no fim do ano, se ainda não saiu. Bom, então, desse artigo a gente encontra as formas normais que a gente precisa. Bom, a família A, ela é descrita por essa equação diferencial, que depende de 5 parâmetros. E essa condição deve ser verificada genericamente. A família B, ela é descrita por essa equação diferencial, que depende de 4 parâmetros, e essa condição deve ser verificada genericamente. Por quê? Para a gente não ter sistemas degenerados, nesse caso, ok? Bom, como eu falei, a família B, ela tem mais singularidades finitas. Então, a gente pode esperar, sim, encontrar situações mais interessantes de serem analisadas, né? Então, eu vou fazer o contrário, eu vou explicar o máximo que eu conseguir o diagrama de bifurcação da família B, para vocês terem uma ideia, e depois, no final, eu só vou dar uma ideia do que a gente fez para estudar o diagrama de bifurcação da família A. Falar essencialmente da estrutura deles, ok? Bom, só para relembrar, a gente viu, né, que o sistema 3, que é esse sistema que define a família B, ele possui 4 parâmetros. Bom, então ele depende de C, E, H e M. Bom, a gente considera que esse parâmetro é não nulo e a gente aplica essa mudança afim aqui, de coordenadas. E essa mudança, ela pega os sistemas que dependem de C, E, H e M em sistemas que dependem desse parâmetro aqui. Simplesmente uma reescala de tempo. Bom, então com isso, né, e com mais alguns detalhezinhos, a gente, ao invés de considerar como o R4, né, o espaço de parâmetros, a gente pode considerar o RP3, que, como todo mundo já sabe, ele pode ser visto como quociente, né, da S3 pela relação de equivalência, né, que identifica pontos antípodas. Além disso, também, a gente pode provar facilmente com uma simples escala de variáveis que se o parâmetro H, lá na forma normal 3, esse parâmetro aqui, ele é diferente de 0, então a gente pode considerá-lo como sendo igual a 1. Então, essencialmente, né, o diagrama de bifurcação pode ser visto como sendo uma esfera, né, onde no interior dessa esfera, a gente está na parte afim do diagrama de bifurcação, a gente considera o parâmetro H como sendo 1, e no infinito, o bordo, né, da esfera, a gente considera o parâmetro H igual a 0. E a gente faz uma foliação no nosso espaço de parâmetros nesse parâmetro aqui, M. E em cada folha, a gente vai ter, bom, aqui considerando planos no eixo M, e aqui a gente vai ter as coordenadas C e E, ok? Então, como a gente pode visualizar o diagrama de bifurcação como sendo uma bola, então cada plano aqui, né, vai corresponder a um elipsoide na bola, né, se a gente tentar visualizar como que seria isso. Bom, então, como que a gente vai fazer o estudo do diagrama de bifurcação? A gente mais ou menos já sabe como que ele é, aonde que ele vive, né? Aonde que a gente vai encontrar essas superfícies, né, de bifurcação? Como que a gente vai construí-las? A gente usa a teoria dos invariantes para os sistemas quadráticos, que foi desenvolvida na escola de Sibirsky, em Moldávia, e que tem sido especialmente melhorada, né, pelo professor Nikolai Vulp. Bom, essa teoria, ela contribui muito para a classificação dos sistemas quadráticos, porque antigamente, né, a gente sabe que muitos artigos foram publicados com formas normais que eram convenientes para os estudos, mas como que a gente cruza resultados, né, se a gente considera outra forma normal? Então,
com essa teoria dos invariantes, é possível se encontrar formas normais que são invariantes por mudança de coordenadas, por exemplo. Então, isso é uma grande vantagem para a gente, porque a gente tem uma forma normal, digamos, efetiva para estudar. Bom, então, como que a gente faz, né, para a gente fazer o estudo do diagrama de bifurcação? Como todo mundo já sabe, né, para a gente classificar todos os retratos de fases obtidos, né, no estudo de uma família, a gente deve verificar todas as mudanças topológicas, né, que a gente chama de bifurcações, no comportamento das soluções dessa família, e que dependem, claramente, né, dos parâmetros da família. Bom, então, essa teoria de invariantes permite a gente construir as superfícies de bifurcação, no caso aqui são superfícies, através dos polinômios invariantes, né, que são polinômios que dependem das variáveis, dos parâmetros do sistema, e esses parâmetros são variáveis, né, para esses polinômios, e também dos chamados comitantes, que são polinômios invariantes, ou seja, que são polinômios que dependem das variáveis do sistema, dos parâmetros do sistema, desculpa, e também dependem das variáveis x e y. Então, com os zeros desses polinômios, a gente consegue construir as superfícies de bifurcação. E nessas superfícies, ou variedades, né, em dimensões maiores, a gente pode detectar propriedades geométricas. Por exemplo, quando que uma singularidade finita vai para o infinito ou não, né? Quando dois pontos singulares finitos se chocam, existem retas invariantes, existem centros, focos fracos, etc. Então, assim, muita coisa, né, que pode ser estudada para fórmulas normais particulares podem ser vistas em termos dos invariantes. Então, e a gente vai estudar as suas bifurcações, né, que por serem invariantes polinomiais vão depender da mudança de coordenadas, né, se a gente aplicar na forma normal. Ou melhor, a forma normal independe de mudanças de coordenadas, né. Bom, eu não vou descrever aqui como que essa teoria foi desenvolvida pelo professor Nicolai Vulpe, porque é muita coisa, né, então o objetivo aqui é outro, a gente falar da estrutura do diagrama de bifurcação. A gente usa isso como ferramenta, mas eu deixo aqui duas ótimas referências. O professor Alex, no capítulo 4, fez um ótimo resumo, né, dessa teoria, dos invariantes. Eu recomendo, quem tiver interesse, dar uma olhadinha lá. E também, né, claro, tem um livro do professor Sibiski, onde ele começou esse estudo, okay? Em 1988. Bom, então, como que a gente vai construir as nossas superfícies de bifurcação? Como eu falei, usando os invariantes. Então, vamos lá. O primeiro invariante que a gente considera, de acordo com... Pensando, a princípio, a gente tem uma célula nó finita e outra singularidade finita. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte, olha, quando duas separatrizes da célula nó podem colidir, né, digamos assim, de modo a fazer essa célula nó se tornar uma cúspide. Ou seja, quando a gente tem uma mudança de célula nó para cúspide. Bom, esse invariante E1 aqui, descrito por esse plano, né, no espaço de parâmetros, vai dizer para a gente justamente isso. A gente vai desenhar essa superfície em verde. A superfície S3, em amarelo, vai dizer para a gente quando a gente tem uma singularidade fraca, ou seja, quando o traço é zero, né? Então, a gente usa esse invariante, né, que é o T4, que também é um plano no espaço de parâmetros. A superfície S4, essa superfície vai dizer para a gente, vai fornecer para a gente condições necessárias para a existência de retas invariantes para o sistema. Essa superfície, vale ressaltar que ela é dividida em algumas regiões. Algumas dessas regiões, a presença dessa reta invariante pode sim causar uma mudança topológica no sistema, mas em outras, apenas uma mudança sem infinito. Ok? No que segue eu vou explicar na figura. E, nesse caso, a superfície S4 é dada por esse invariante B1 aqui, que é descrito por esses 4 planos aqui, né? Quando a gente considera o parâmetro H igual a 1, ou seja, na parte afim do diagrama de bifurcação. Então, tem uma figura aqui, em roxo. Bom, a superfície S5, nesse caso, ela é descrita por esse invariante eta aqui, e ela indica para a gente quando a gente tem uma colisão, né, de pontos singulares infinitos, ou seja, quando os dois pontos infinitos se chocam. A gente pode encontrar uma célula nó do tipo 0,2, como eu falei antes, né? Então, essa superfície S5 é descrita, né, a figura dela, né, para H igual a 1 é essa daqui, ok? Bom, a S6 a gente desenha em negra, em preto, é um duplo cone aqui, né, para H igual a 1,
E essa superfície, ela diz para a gente quando a gente tem uma anticela, né? Quando ela está, como se diz, em cima do muro, né? Ela não sabe se é nó ou foco. Então, a gente tem essa superfície W4. Ela é importante ser considerada porque ela meio que isola as regiões onde a gente pode encontrar ciclos limites no sistema, ok? No diagrama de bifurcação. A gente denota como sendo S7 todas as superfícies não algébricas que a gente encontra numericamente, ok? Quando a gente faz a análise do diagrama de bifurcação, podem sim surgir superfícies não algébricas, né? E geralmente surgem, e custa um pouquinho da gente encontrá-las, mas numericamente, com muita paciência, a gente dá conta de encontrá-las, ok? E a gente simplesmente denota-as com S7. S8, aonde a gente tem sistemas degenerados. Bom, como eu falei a princípio, aquela condição EH menos CM tem que ser diferente de zero. Mas, isso genericamente, mas a gente sim pode encontrar no bordo, né, como sendo um bordo de regiões abertas do diagrama de bifurcação, onde o sistema é degenerado. Dizer que um sistema é degenerado, eu quero dizer que o sistema possui, por exemplo, uma curva cheia de singularidades, ok? O sistema tem uma parábola cheia de singularidades, então isso é ser degenerado nesse contexto aqui, um exemplo, ok? A gente também considera esse artigo do professor Nikolai Vulpe, onde ele apresenta uma caracterização das singularidades finitas fracas, via teoria dos invariantes. Então, utilizando esse artigo, né, a gente consegue verificar que, ao longo desta superfície aqui, a gente consegue encontrar singularidades fracas de ordem 2 ou maior, ok? Então, isso também é interessante de ser analisado. Ok, então, com isso a gente tem todas as superfícies que são interessantes de serem verificadas no nosso sistema. Então, a gente pega as equações, né, dessas superfícies e faz todo um estudo das singularidades dessas superfícies, das interseções entre elas e dos valores extremos, né, com respeito ao parâmetro M, né, que foi aquele eixo que eu mostrei para vocês, que serão os planos. Por quê? Justamente para a gente encontrar quais planos são necessários de serem estudados no diagrama de bifurcação. Um pouquinho de contas, né, a gente consegue concluir, né, que a gente precisa desses 17 valores do parâmetro M para serem estudados no diagrama de bifurcação. Bom, note que aqui os valores não são consecutivos, né? Os índices aqui não são consecutivos. Por quê? Porque entre um e outro a gente encontra, né? Como eu falei, as superfícies não algébricas, e essas superfícies não algébricas podem ter singularidades também, né, pontos de contatos com as superfícies algébricas, interseções, então isso também tem que ser analisado cuidadosamente. Mas, em resumo, a gente tem 54 fatias, né, 54 planos para serem estudados no diagrama de bifurcação. Bom, com muita paciência a gente faz isso. Vamos lá. Então, como que a gente faz? A gente começa, bom, eu sei que o primeiro plano singular que eu tenho é m igual a 3. Então, o que a gente faz? Desculpa. A gente pega um índice maior do que ele, digamos, m igual a 4, né, para ser um plano genérico, a gente faz o estudo completo desse plano genérico e depois analisa a transição para o infinito, para garantir que a gente não precisa de mais nenhum plano acima de m igual a 3, ok? Talvez seja necessário, porque a gente pode ter superfícies não algébricas, né, também, mas a gente verificou que não é necessário. Bom, a princípio, quando a gente considera todas as superfícies algébricas, né, para m igual a 4, que é um plano genérico, a gente tem essa situação aqui. Em azul, como eu falei, a gente tem sistemas degenerados, em vermelho a gente tem colisão de pontos infinitos, em verde a gente tem cúspide, em amarela, a gente tem singularidades fracas. Aqui onde está tracejado, a gente tem cela fraca. E aqui embaixo, a gente tem foco fraco. Okay? Em preto, a gente tem aquela superfície que eu falei para vocês. Aqui é só um ramo, né, porque é um corte daquele duplo cone. E em roxo, a gente tem condições necessárias para a existência de retas invariantes. Quando a reta invariante causa uma mudança topológica no retrato de fases, a gente desenha ela em uma reta contínua, e quando ela é simplesmente uma mudança sem infinito, ou seja, ela não causa mudança no retrato de fases, desculpa, das duas regiões vizinhas aqui, a gente desenha ela tracejada, ok?
Bom, então, depois de estudar cuidadosamente, com muita paciência, cada uma dessas regiões abertas aqui, a gente conclui que, de fato, o diagrama de bifurcação, né, o plano M igual a 4, é exatamente esse aqui, que eu estou mostrando para vocês. Em cada região eu coloquei um label, né, uma etiqueta, para denotar cada região dessas aqui. As regiões abertas são as mais genéricas, e aí a gente vai mudando essa notação de acordo com o que a gente encontra aqui no sistema, né? Então, a gente verificou também que existe esse pedaço aqui de curva não algébrica invariante, de superfície, né? Desculpa, não algébrica. Essa também, uma superfície que não é algébrica, ou seja, se eu pegar numericamente aqui, eu vejo que existe uma mudança topológica aqui no meio, então tem que ter alguma coisa. Então a gente provou que existe esses pedaços, né, de curva, de superfícies não algébricas aqui. A gente encontrou esses outros 2 pedaços aqui também. Essa região amarelinha é justamente onde a gente tem a presença de ciclos limites, ok? Bom, então esse é digamos, o plano mais genérico, né, que a gente tem no diagrama de bifurcação. Depois disso, a gente analisou a transição, a convergência desse plano para o infinito. Então, a gente analisou a convergência das superfícies, né, faz as superfícies irem para o infinito, né, ou seja, faz H tender a 0, né, porque ali a gente estava com elas definidas em termos de H igual a 1. Então, fazendo essa transição, a gente analisou também a transição dos retratos de fases das regiões genéricas, e a gente concluiu que, de fato, o diagrama de bifurcação no infinito é exatamente esse, né, o topo, né, e os retratos de fases também mostram para a gente a convergência, ou seja, não é necessário nenhum outro valor maior do que 4 para ser estudado no diagrama de bifurcação. Bom, feita essa análise, a gente começa a baixar, né? A gente começa a estudar os valores mais baixos de M, do parâmetro M. Então, a gente encontrou muitas coisas interessantes, que eu, obviamente, não vou mostrar para vocês aqui, porque são bastante coisa, mas a gente encontrou conexões de curvas não algébricas também, e eu acho que o exemplo mais interessante que eu posso mostrar para vocês aqui a gente encontrou um pedaço do diagrama de bifurcação onde a gente encontra um exemplo de retrato de fases com 3 ciclos limites. Então, como eu falei, a princípio, essa região aqui, amarela, né, é a região onde a gente tem a presença de um ciclo limite. Lembrem que a gente tem genericamente uma célula nó finita e uma anticela, né, um nó ao foco. Pode ter casos também que a gente tem célula, mas nessa parte do diagrama de bifurcação aqui, a gente tem o nó ao foco, ok? Bom, nessa parte verde, a gente encontrou um retrato de fases que possui 2 ciclos limites, e nessa região roxa aqui, eu vou ampliar aqui um pouquinho, me permitam, a gente tem um exemplo de retrato de fases que possui 3 ciclos limites. Bom, essa região, essa curva amarela aqui, como eu falei, é uma curva de bifurcação de Hopf, né? Quando a gente cruza o ciclo limite, se perde aqui. E custou muito para a gente encontrar essa curva aqui, cinza, né? E que essa curva representa para a gente uma conexão de ciclo limite duplo. Então, por exemplo, quando a gente está aqui nesse V107, a gente passa por aqui, o ciclo limite se torna duplo, né? Opa, perdão. E depois ele se perde, ok? Então, é uma bifurcação de ciclo limite duplo, que é numérica, ok? Então, a gente não tem explicitamente a equação dela, a gente foi passando várias retas, utilizando P4, né? E a gente conseguiu encontrar que essa superfície tem esse comportamento aqui. Bom, essa roxa aqui é uma superfície também não algébrica, de conexão de separatrizes, então também custou muito, mas a gente conseguiu encontrar tipo uma aproximação para ela, o local dela no diagrama de bifurcação, ok? Então, assim, é um estudo muito minucioso, tem que ter paciência, a gente vai devagarzinho, mas a gente consegue. Bom, e com isso, fazendo o estudo de todos os planos, né, daqueles 52 que eu falei a princípio, a gente encontrou 631 partes. 112 de dimensão 3, 265 de dimensão 2, 203 de dimensão 1 e 51 pontos, ok? E como essa partição, né, ela é obtida quando a gente considera todas as superfícies de bifurcação, uma delas relacionada, né, com a presença de retas invariantes, uma delas relacionada com a conexão de separatrizes, né, que é não algébrica,
outra relacionada com a presença de ciclos limites duplos, como eu falei, e esse estudo a gente fala que ele é módulo Island. Por módulo Island, módulo ilhas, né, a gente quer dizer que a gente espera que a gente não perdeu nenhuma informação no estudo do diagrama de bifurcação. E eu acredito que não. Ok. Então, e como que a gente classificou esses 631 retratos de fase? Bom, a gente definiu alguns invariantes que são invariantes inteiros, invariantes de caracteres e invariantes de símbolos. São invariantes que nos permitem distinguir todos esses 631 retratos de fases. Eu vou falar alguns para vocês. A gente precisou de 14 invariantes aqui para fazer esse estudo. Bom, o primeiro deles diz para a gente se um sistema é degenerado ou não. Bom, vazio quer dizer que o sistema não é degenerado. Degenerado, como eu falei anteriormente, que possui curvas de singularidades. E esses símbolos aqui dizem para a gente o seguinte, olha, neste primeiro caso, a gente tem duas retas cheias de singularidades que se interceptam na parte finita do diagrama do retrato de fases, desculpa. Nesse caso aqui, a gente tem retratos de fases que possuem parábolas cheias de singularidades. E nesse caso aqui, a gente tem sistemas, né, retratos de fases que possuem hipérbola cheia de singularidades, ok? O I2 vai ser a soma dos índices dos pontos reais finitos, né, isolados. O I3 vai ser o número de pontos singulares infinitos. O I4 vai ser a maior sequência de dígitos, né, de 0 a 4, tal que cada dígito vai descrever para a gente o número total de separatrizes globais ou locais, né, situando a reta do infinito, que terminam ou começam em cada ponto singular infinito. O I5 vai ser o número total de separatrizes locais ou globais que conectam a singularidade finita múltipla, no caso a célula anual ou cúspide, com pontos singulares múltiplos infinitos. O I6 vai dizer para a gente que se a gente tem uma célula nó ou uma cúspide. E por aí vai. A gente tem I7, I8, até o I14. São invariantes nesse sentido que vão distinguir aspectos geométricos dos retratos de fase que a gente encontrou. E dos 631 retratos de fases, a gente encontrou 226 topologicamente distintos. Ok? É lógico, esse teorema ele é muito maior. A gente tem caracterização para quantos retratos de fase possuem ciclos limites, quantos retratos de fase possuem gráficos, e por aí vai. Ok? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas de retrato de fases. Aí estão os 226 distintos que a gente encontrou no estudo da família B, ok? Como um corolário, a gente tem 40 retratos de fases topologicamente distintos de codimensão 2, né, módulo ciclo limite, nesse fecho aqui, nessa família. E esses retratos de fases, eles são exemplos para a realização de todos os retratos de fases do conjunto AC, que é o conjunto de codimensão 2 que o professor Alex contou para a gente ontem, ok? Todas as informações do estudo da família B estão presentes neste pré-print aqui, ok? Note o tamanho de páginas, ok? Muito bem, agora, resumidamente, prometo que agora é mais rápido, a gente vai falar rapidamente da família A. A gente tem alguns tópicos interessantes quando a gente estudou a família A. Lembra que a família A, a princípio, era aquela família que dependia de 5 parâmetros. Da mesma forma, a gente consegue passar por um RP4, e este estudo, até onde a gente sabe, foi o primeiro estudo neste nível de dimensões, né, utilizando essas ferramentas como eu fiz na família B, ok? A família A, digamos, é mais simples, por quê? Ela tem apenas 4 variedades, né, algébricas de bifurcação. E o diagrama de bifurcação, ele é dividido apenas em 75 partes, ok? Essencialmente, ele é descrito por essa figura aqui, ok? O parâmetro D diz para a gente que, quando D é igual a 1, a gente está na parte afim, quando D é igual a 0, a gente está no infinito. Nesse caso, também é um RP2. Lembra que aqui a gente está no RP4. Né? Então, é uma dimensão a mais. O parâmetro M vai dizer para a gente quais espaços, quais foliações tridimensionais a gente precisa considerar nesse diagrama de bifurcação. Neste caso aqui, a gente tem N igual a 0 e N igual a 1. E dentro de cada folha tridimensional, a gente precisa ver quais planos a gente precisa estudar dentro de cada caixinha, né, tridimensional. Então, o parâmetro M vai dizer para a gente essas informações, ok? Então, essencialmente é isso, o diagrama de bifurcação. Aqui na parte infinita, né, digamos, esse aqui será o equador, né, porque é uma dimensão a mais,
Então, a gente tem que pensar um pouquinho mais, extrapolar as dimensões aí, mas essencialmente é isso. Esses 75 retratos de fases que a gente encontrou, eles têm codimensão pelo menos 3, né? A gente precisou de 6 invariantes geométricos para fazer a classificação desses retratos de fases, e dessa classificação a gente conseguiu 36 retratos de fases topologicamente distintos, que estão presentes nessa figura e aqui também, ok? Bom, esse estudo desse diagrama de bifurcação, ele está presente nesse artigo, que foi aceito para publicação no International Journal, que vai sair no início do ano que vem, ok? Bom, desculpa se eu fui muito rápido, mas essencialmente era isso. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Vamos agradecer. Então, abrimos perguntas, comentários. Ok. Estamos todos bem cansados, o dia foi longo, então vamos agradecer ao Marcos novamente. Aproveito então para agradecer a todos, né, a presença, a participação, e amanhã estaremos de volta. Se alguém quiser ficar para um bate-papo, eu estou tirando aqui a gravação e a gente pode ficar, né, sem nenhuma preocupação aí, quem quiser no bate-papo. Os demais também fiquem à vontade. Muito obrigada e até